السلام عليكم جميعا. خليني أنا أسلم عليكم كلكم مشاهدين لصوت الشعب عبر فيسبوك، وكذلك مشاهدين لصوت الشعب في عبر يوتيوب، وبرضو مستمعين لصوت الشعب في كلاب هاوس. السلام عليكم. Good morning to you. Good morning, Bolis. Good morning, Yango. Good morning, Professor Kon. Good morning, my brother. I hope you are doing well. Good morning, Jok. Good morning, brother. It's good to see you, actually. It has been a quite long time. General CPI, good morning. My sister, Jijok, good morning. Good morning, Kiko. Good morning, Johan. Good morning, Hero. Good morning, Amin. Good morning, Big Deal. السلام عليكم كلكم الناس المستمعين في كلاب هاوس. أنا سعيد إنه أكون معكم في الصباح ده، وكل الناس الموجودين في الغرفة مرحب بكم. لناس الموجودين في المشاهدين في فيسبوك، صباح الخير حسب التوقيت بتاعت كل واحد منكم، وكذلك ناس المشاهدين في يوتيوب. إن شاء الله أنتم كويسين وأصبحتوا بكل الخير، وكل واحد يعني ربنا يحقق أمنياتكم. حقيقة أنا امبارح زي ما نحن امبارح قلنا امبارح إنه هيكون عندنا الحلقة الثانية الليلة، الجزء الثاني، ونمشي في تحليل بتاعة المؤتمر الصحفي لحكومة الوحدة الوطنية، اللي هي الاختصار بتاعة RTGoNU في جنوب السودان. عندهم البريس كونفرنس عملوها يوم الأربعاء الفاتت، واتكلموا عن Tumaini Initiative اللي هي مبادرة العمل، والتي قام به رئيس سلفاكير، وطلب من رئيس الكيني ويليام روتو إنه يتوسط بينه وبين الأطراف بتاعت معارضة التي لم توقع على اتفاقية السلام. أنا داير في الحلقة ده بالتحديد بتاعت يوم الليلة أمشي في ديب أناليسيس لفايدة بتاعت شعب بتاع جنوب السودان، ولفايدة بتاعتكم الناس المشاهدين لصوت الشعب، وللناس برضو المشاهدين في الفيسبوك، وكذلك المشاهدين في يوتيوب، وأيضا المستمعين في كلاب هاوس. Just give me 1 second. Let me do something here. Just give me 1 second. Just 1 second. Just 1 second. Anyhow, let leave it for now because أنا ما شايف الحاجة دي. أنا زي ما أنا قلت قبل شوية دايرين نمشي في تحليل عميق للمؤتمر الصحفي. وحقيقة المؤتمر الصحفي بتاع الحكومة طويل خالص، يعني 1.5 ساعة تقريبا. وأنا أفتكر في ناس كتير شاهدوا المؤتمر الصحفي بتاع الحكومة خلال اي راديو، ويا بالذات بتحديدا اي راديو في شكل الفيديو موجود في الصفحة بتاع اي راديو. أفتكر في ناس كتيرين استمعوا للمؤتمر الصحفي، لكن لفايدة بتاعت النقاش ولفايدة بتاعت الحوار حقنا الليلة، أنا أشغل فقط صوت بتاعت مايكل مكوي. خليني أسلم قبل ما أمشي قدام، أسلم على my uncle, my brother, big brother Andrea. Good morning. Young brother Dong Malwal. Good morning, my brother. You know, it's good seeing you here also, and it's good also to
see you some days ago. Thank you my brother. فالمؤتمر أنا أشغل تقريبا كم 30 دقيقة بتاعت مايكل مكوي. البداية بتاعت برزنتيشن بتاعه، كلام بتاع الرئيس بتاعت الوفد، والرد بتاعت بعد ما الناس الثاني اللي يتكلموا كلهم، آخر كلام كان بتاعت مايكل مكوي كلهم كده. I combine them, I cut this, and just because I want to use only Michael McQuay presentation للناس المستمعين والمشاهدين. الجانب الثاني برضو في الحلقة بتاعت الليلة للأسف الشديد، أنا لما نقول شوية شغلت الميوزك هنا، يا دوب أنا استلمت الفيديو بتاعت الفيديو بتاعت مؤتمر الصحفي بتاعت المعارضة في نيروبي، ناس جنرال باغان، جنرال مالونج، جنرال بوي، وزولة تاني بتاعت ناس RCC تقريبا. يا دوب قبل شوية it is too long I think جاء في شكل أوديو، وأنا ما كنت قاعد أحاول أنزل فوقه، وبرضه لأنه أنا ما قاعد في أنا الإكويبمنت بتاعي اللي ممكن أشغل به out of my phone اللي أنا مش مشغله للكلاب هاوس، والكمبيوتر اللي أنا مشغله لل برزنتيشن هنا في اللايف فيسبوك ويوتيوب، ما راح أقدر أعمل حاجة. فكل ده أحاول نحوله لشكل الفيديو عشان to play it للناس، لكن it's taking long time to download it, convert it from email to Google Drive, from Google Drive send it. دقيقة نازل أصلا، خلينا أخده في flight mode لأنه نازل. anyhow ناس كلاب هاوس أنا لو خليته في flight mode this iPhone is very funny. خلاني ما disconnect me from the internet. فأنا أعودكم إنه نحن الليلة ما نقدر نشغل الأوديو بتاعت المعارضة في نيروبي، لكن إن شاء الله أسبوع جاي أنا أوريدي يكون أنا عملت له convert، وبعد ذاك يكون شكل فيديو، أنا I will also download it. بعد كان انتهت من الحلقة ده الليلة I will convert it and also download it to the Voice of the People Forum and to YouTube، عشان برضو الناس تحاول تسمع بالضبط الجماعة ديل قالوا شنو، المعارضة قالوا شنو بالتحديد. سلامات سيستا جاكلين، صراحة ما سيستا، إن شاء الله أنت كويسة. سيستا فوني، زيك سيستا، good to see you. My brother نور سي ألاك، good morning to you. So ده الوضع. لكن قبل ما نمشي لنشغل الفيديو بتاعت مايكل مكوي، خلوني أنا أديكم كويك باك جراوند لكم أنتوا للمشاهدين بتاع صوت الشعب، عشان الرؤية تقدر تكون لكم واضحة بالضبط. نينا دايرين شنو في جنوب السودان، الايديا شنو بالضبط. كل الناس المتابعين للحلقة ده لو ركزتوا معي شوية، نحن كلنا بنتفق إنه كلنا كنا بنحلم بوطن ديمقراطي، وطن يحترم حقوق الإنسان، وطن يحترم فوق الإنسان، والوطن اللي نحن يكون لنا فيه كرامة، الوطن اللي ما في زول فيه درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة، ودرجة خامسة زي ما كنا في السودان. ده وطن اللي نحن كنا قاعدين نحلم به كلكم جنوبين، كل الناس اللي قاعد تشاهدوا اللايف فيديو ده. ولذلك نحن كجنوبين رفضنا سياسات بتاعت الظلم التي كانت تمارس ضد شعب جنوب السودان من قبل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان منذ استقلال السودان 1/1/56. ورفضنا لهذه الممارسات المستمرة وعدم الاستماع الحكومات التي حكمت السودان، عدم الاستماع للصوت العقل وصوت المنطق التي كانت تتحدث بها أبناء جنوب السودان. كنا بنتحدث كلام بتاع كشم، ولا يا جماعة انتوا ده اللي بتعملوا ده ما كويس.
مفروض يا اخي نحن ناس زيكم، مش كده؟ خلونا برضو نحن يكون لنا حقوق، ويكون لنا برضو يعني نحن برضو نحس يعني انه نحن شعب زيكم، عندنا خدمات هنا كده. جلابه قفل راسه وقال اسمع ديل ناس سهل وناس عبيد وكده، ونحن وي كان ابيوز ذم ومتخلفين وجهله. This is a simple reality. انا جالس اوريكم simple reality بتاعت how South Sudan become a country. اوكي؟ ما يشتغلوا بك، ما يشتغلوا بينا كلام بكشم، بدينا بكشم، بدون من مؤتمر جيبوا كلام بكشم ساكت زي ما انا قاعد اتكلم كده هسه، لحد ما اليات. اذا كان انت ما قادر تستمع بالكلام اللي انا قاعد اقوله لك بكشمي ده، وانت ما عندك القدره للاستماع انك تستمع لادوارد تشيك كونفرزيشن، وانت ذاتك يعني انا ادوارد تشيك ما عندي قدره ان انا استمع لك وانا يعني نتناقش، يعني اوريك مشكلتي شنو، مش كده؟ اوريك مشكلتي شنو يعني. you know we have to listen to ourselves. كده خليك اديكم simple example. يعني هسه في البيت لو اننا اخذناه بكل بساطه، يعني في البيت انت واخوك، اخوك ده لو ما قادر يقعد يستمع لك وهو ما عنده رغبه انه يسمع رايك وعامل نفسه متغطرس، كويس؟ بيصل شنو؟ تتحول الكونفرزيشن، تتحول الحوار من لغه بتاعت المنطق الى منطق القوه. يعني بعد انت لو يعني زول ده حسيت انه الزول ده ما قاعد يحترمك، وانت حسيت انه الزول ده قاعد يستفزك، الزول ده اقرب حاجه ممكن يشيله، ممكن يدقك ببنيه سيمبل يعني نحن طبعا كرجال بنعمل الحاجه دي. ابسط حاجه انت يعني اقرب حاجه جنبك اللي انت لو انت غضبت ممكن تستخدمه ده يدك. I'm telling you guys the truth. I'm trying to explain. اقرب حاجه. وانا اوريكم الحرب في جنوب السودان كيف اتطورت ووصلنا لدرجه بتاعت كوماي من اليدين لبندقيه. I will try to explain that عشان كلنا كده to be connected. اذا هنا الحوار بتنتقل وبتطور من اللغه بتاعت الحوار بتاع لغه المنطق، وانه ناس يعني نحاول to understand ourselves، وبعدك بتطور من اليدين. ممكن زول يشيل كاس، ممكن تشيل اقرب حاجه، ممكن تشيل سلاح زار لو عندك سلاح جنبك وتقتل زول كده، مش كده؟ ستارت لايك ذات. وانتوا كلكم قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو ده، ما في زول يحاول. اخوانا انا قبل عملت تليفونات ما رديتوا التليفونات دي، انا اسف. اللايف فيديو سو ناو ان هنا الان انت لما تطور الحاجه دي للوضع ده خلاص وران اوت اوف كنترول، وبيخلق عداوه. والوضع ده موجود في كل المستويات، موجود بين الاخوان، موجود بداخل الاسر، بين المرأة والراجل. لما الراجل ما يستمع للمرأة ومرأة ما يستمع للراجل، الشغله دي بتطور، مش كده؟ بتطور لانه كلام ما في لغه بتاعت كوميونيكيشن، ما في لغه بتاعت الحوار، ما في زول ما بيحس بهنا نفسه انه you are respected. it turned into something else. ده بالضبط الوضع بتاعنا كان بدينا زي ده مع جلابه. لما جلابه ما يشتغل بينا وشافنا كده ناس قاعد يتكلم ساكت وكده، زي ما الناس قاعد يقول لنا في الجنوب، يقول لك انت عندك شنو يعني ما نشيل سلاح؟ نحن ما قاعد نتكلم الا مع زول عنده سلاح. يعني زي اللغه بتاع مايكل مكوي، والله يا اخي ايمان ولا جاوين ده يعني شنو يعني، ما هو زول شايل الحزب بتاعه في الشنطه بتاعه، مش كده؟ ده استفزاز. ده في اللغه العربيه بيسموه استفزاز، انت قاعد تستفز زول. وزول لو ما كان يرغب انه ممكن يشيل سلاح، انت قاعد تضغطه you pushing him to the direction بتاعت هنا، هو ذاته يشيل سلاح، لانه البلد ما بيسمعوا كلام بتاعت زول الا زول شايل سلاح، مش كده؟ لانه لما تقول يا اخي والله ايمان ولا جاوين ده يا اخي ما الشنطه بتاعه الحزب بتاعه ده شايله في يده وما عنده اي حاجه، وزول معارضه في الخارج زي الناس اللي ولا شيء، ده المعارضين طبعا ما عملوا منشن الاسم بتاعه، عملوا اسم ايمانويل واسم بتاع جنرال توماس، مش كده؟ يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا ده كلام شنو ده؟ وكويس. هو بيتو جايت ار listening. هنا انت بتجبر الناس، الزول اللي ما كان يرغب يشيل سلاح انه يشيل سلاح. ليه؟ لانه انت ما قاعد تحترمه، انت ما قاعد تحترم رايه وقاعد تستفزه. ده الوضع اللي كان بيناتنا مع السودان
ولما الحكومات المرت على التاريخ بتاع السودان استمروا في استفزاز بتاع الجنوبيين، لانه الجنوبيين كانوا بيتكلموا باللسان بتاعهم، بيتكلموا اللغه بتاعت المنطق، ولا اننا مسلمين، ما عندنا تنميه، ما عندنا كده، اننا دايرين خدمات، اننا دايرين كده، اننا دايرين كده، ما يشتغلوا بينها. ناس جنوبيين ضربوا سلاح في 55 اجين. لما بدا استفزاز الجنوبيين ضربوا سلاح في 83. مشكله؟ اوكي. ولا بتاعنا في جنوب السودان ذا سيم ثينج. الوضع ده بدا بالحوار في 2013، ولما سلفاكير لانه اوريدي حس انه عنده ميليشيات وهو قادر يقتل وقادر يعمل وقادر يعمل وقادر تو تيك كنترول، قفل راسه ما قدر يتحاور مع ناس رياق مشار ناس باكان وكده. ليه؟ لانه خلاص هو هنا خرجنا من الاطار بتاع لغه المنطق الى منطق القوه. بعد خلاص ده يا بقى شغال. واتجاه لما الناس تفقد اللغه بتاعت المنطق واللغه بتاعت الحوار the language of communication between two or three or more people، خلاص هنا will turn to violence، تحول لحاجه ثانيه، لانه كل زول will actually serve his dignity. اي زول بيحاول يحافظ على dignity بتاعه والكرامه بتاعته. وده اللي خلت الحرب ده ياخذ المسار اللي مشى فيه في 2013. Now for the benefit of our analysis، حصل الحرب بتاع 2013، وقعوا اتفاقيه بتاع 2015. الاتفاقيه بتاع 2015 تم نقد هذه الاتفاقيه. الحاجه المهم جدا، وكل شعب بتاع جنوب السودان لازم يفهم الحاجه دي، ولازم يقع لكم في راسكم كويس يا شعب جنوب السودان، يا شعبنا كلكم، المظلوم والغير مظلوم. ليه انا قاعد اقول الكلام ده؟ لانه انتوا كشعب انا متاكد حتى اللي عنده قروش هو ما مبسوط بالوضع اللي هنا قاعدين فوقه الليله، والوضع اللي قاعد فيه شعبنا في جنوب السودان. والوضع ده بقى اسوء، لانه حتى زمن الجلابه كنا في العبوديه بتاعت الشمال، هنا كان على الاقل هنا ديجنتي، على الاقل هنا مواطنين درجه ثانيه يعني، ولا درجه ثالثه يعني، رغم ما في خدمات وكده but we were good you know. نازل هنا يعني بناخد عندنا مرتبات بتاعتنا، الناس قاعده ساكنين في المدن بتاعتهم، في جوبا، في ملكال، في واو، لب لب لب، الناس كلها قاعده في المناطق بتاعتها. they were good كويس، بيمشوا مزارع بتاعهم، بيعملوا خضار، بيعملوا شنو they were good you know. زول كان نزل معاش، كان في الجيش، كان في البوليس، كان في خدمه مدنيه، بدوق المعاش بتاعه. ده جلاب بيعمل الحاجه ده. بقينا الليله ده في ظل اولاد بتاعتنا حكومه بتاعت جنوب السودان اللي كانوا هم بيغشوا نفسهم، بيقولوا وي ار اكشوالي نينا سوار. والصفه بتاعت سوار في معظم الناس اللي قاعده في جوبا دي ما موجود، صفر. لانه الساير عنده خصائص بتاعته. زول الساير ده زول مظلوم، مش والزول المظلوم بيتكلم نيابه عن الاخرين. انت بتتكلم عن قضيتك كده هيش الظلم، وانت ما داير الظلم ده تاني يقع في الناس التانيين، ده زول الساير. لكن اللي في الجنوب ديل لا من هذا ولا من ذاك، لا قريبين بين مظلومين ولا سوار. والدليل على ذلك سلوك بتاعهم، سلوكهم هم بياكد الحاجه دي. ناو بتنقض الاتفاقيه بتاعت 2080، ده من نقض الاتفاقيه ده الاس بي ال ام اي جي ان ذا جفرمنت، اللي هو ذا ليد جفرمنت، حكومه الحاكمه الان في جنوب السودان. الحكومه الحاكمه الان بنسب، اكبر نسبه في اتفاقيه بتاعت 2015 اس بي ال ام ان ذا جفرمنت. النسبه الثانيه من النسب ده كم 30 كده، ده بتاعت الاس بي ال ام ايو. والليله ده كان nothing in term of taking the control of country. يعني انت يكون عندك contribution للدوله ذاتها، لانه شغل المؤسسات ده مؤسسات بتاعت حزب الواحد، مؤسسات ذات طابع قبلي بتبناول الحركه الشعبيه في الحكومه الاس بي ال ام اي جي اندر سلفا كير جفرمنت. مشينا نازي ضغطهم ثاني، مشي وقعوا اتفاقيه بتاع 2018. طيب النقطه انا داير اوضحها للناس هنا as important point لكم انتم، لكل الناس المستمعين والناس المشاهدين في الفيسبوك، اللي هو اتفاقيه بتاعت 2018. انا اللي داير اعمل المنشن قبل ما نشغل الصوت بتاع مايكل مكوي، وقبل ما نجي نعمل نلغي الابيان ونفتح فرص للناس. ومباراه طبعا امباسر موجود، هو هيرد على الكلام بتاع مايكل مكوي. I will keep Facebook ويوتيوب actually live for 1 hour يعمل بعدين، والناس اللي يعملوا بعدك عشان الجنوبيين يقدروا يسمعوا
ايمانويل جاوين what are you going to say in regard to comment بتاعت مايكل ماكوي قالوا قبل كم يوم. I will play the audio to people, the video to the people of South Sudan. Now الاتفاقية بتاعت 2018 وده نقطة مهم للشعب بتاع جنوب السودان. الاتفاقية ده المعارضة رفضتها ليه؟ معارضة النون signatories أو they call it another way holdout group، المعارضة غير موقعة على اتفاقية السلام، رفضوا الاتفاقية ده في justification we keep saying it في هنا في الممر صوت الشعب. Manuel Jawin talk about it always. Pagano talk about it. General Thomas talk about it. وده rest لأنه ده اللي كانوا ناس اللي were connected مع 2018 agreement. إنه الاتفاقية ده لم تخاطب جذور بتاعت الأزمة في جنوب السودان. لم تخاطب جذور الأزمة. جذور الأزمة شنو في جنوب السودان؟ صراع في جنوب ذات طابع قبلي. دي مشكلة يجي بيتم مخاطبته. الحاجة الثانية في ده عندنا مشكلة بتاعت الفقر، عندنا مشكلة بتاعت القبلية، عندنا مشكلة بتاعت الباسوبية، عندنا مشكلة بتاعت النظام بتاعت الحكم في جنوب السودان. النظام بتاع الحكم ده شنو؟ خليكم من الفيدرالية المزيفة ده الخطوة في 2018 agreement something كده unknown. كويس؟ قلنا يا جماعة واحدة من الإشكاليات، واحدة من الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات التي مرت على تاريخ السودان، ده مشكلة بتاعت كيف يحكم السودان. السؤال ده لم تطرح مع استقلال السودان، وأي دولة لم تطرح هذا السؤال كيف يحكم البلد بعد الخروج من الاستعمار، الدولة دي هتفشل، لأنه نفس النخب على هم هيستلموا السلطة ممكن يتحولوا يغيروا مسار بتاعهم، يبقوا يتحولوا للديكتاتوريين، يتحول للنخب انتهازية. كويس؟ لذلك قلنا لازم نجاوب على السؤال بتاع كيف يحكم جنوب السودان، بلد أن يحكموا كيف، لأنه أهم حاجة عشان البلد يستقر ده النظام السياسي. لازم نتفق على النظام السياسي اللي بيكرس للعدالة، للديمقراطية، للمساواة والعدالة الاجتماعية بين كل المكونات الاجتماعية موجودة في الدولة. كل المكونات الاجتماعية، ما في زول يحس بانه ما جزء من الدوله ده. ليه؟ لانه نحن واحده من الاسباب اللي خلانا ننفصل كجنوبين ده الاحساس بتاعتنا كشعب بتاع جنوب السودان، انه نحن كنا معمشين ونحن مسلومين من جلابه وكرهناهم. جلابه انتوا عملتوا لنا، انتوا عملتوا لنا. we were not seeing ourselves in that state. ما بنشوف نفسنا. التلفزيون القومي في السودان ما بيجيب جنوبين الا لما يكون في اتفاقيه بتاعت سلام، ولا لما يكون في ضيوف جايين يشيلونا كارض الازياء، نمشي نرقص لهم يقولوا بلد متنوع. no. This is a complete useless unity. نحن دايرين unity and we see ourselves participating in that affair of that country. اللي نحن نلقى نفسنا زار انه التلفزيون القومي ده لو انتوا لاحظتوا for very long time ما في مذيع واحد بس ولا واحده ظهرت في التلفزيون القومي بتاع السودان. واحده من الاسباب. وقلنا مرايه ده التلفزيون بتاع السودان، مرايه ما بيجيب كل الناس ده علينا بنكسر المرايه ده وكسرناه. وهسه هنكسر المرايه بتاع السلفاكير ده. مرايه تلفزيون جنوب السودان، اسمعوا كلامي ده كويس. نضال ده it is long process and the struggle is process, is not an event. الناس بيفتكروا انه تغيير نظام في الجنوب ويجي الحكومه اللي بلبي طموحات بتاع الشعب بتاع جنوب السودان بيتم بين الليله وبكره. انتوا ناس غلطانين، وانا باكد لكم انتوا غلطانين. النضال من ناحيه الحريه والمساواه والديمقراطيه هياخد معنا الزمن. And then we make sure انه we are not going back again لهذه النماذج السيئه، النموذج بتاع حكومات اللي مرت على تاريخ السودان والنموذج بتاع الحكومه الان القاعده في جنوب السودان الان. نظام بتاع سلفاكير ده نموذج بتاع الظلم، بتاع الاهانه، بتاع السرقه، بتاع الفساد، بتاع معسوبيه، بتاع قبليه.
والانظمه زي دي دمرت الدول بتاعتها. لذلك بنحتاج لنظام سياسي بتسمح للشعب بتاع جنوب السودان انه يعبروا عن الاراء بتاعتهم. ناو عشان انا داير ميك ات شورت، الاجريمنت بتاع 2018 مشكلته شنو؟ مشكله الاتفاقيه ده واحد، انه اتفاقيه ناقشت خاطبت ازمه نخب، ازمه بتاعت النخب السياسيه في جنوب السودان، خاطبت ازمه بتاعت النخب، ازمه نخب زول ممكن يقول ادوارد ازمه بتاعت نخب شنو في جنوب السودان؟ نخب السياسيه والنخب العسكريه. ازمتهم انه نخب دي نخب انتهازيه داير تقعد في السلطه وتتقاسم الثروه بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان فيما بيناتهم. ده الاشكال الخاطب الاتفاقيه بتاعت 2018. وده الان اللي بيتمسك عليها الحركه الشعبيه في الحكومه، انه هي اصلا ما دايره تشارك السلطه، ده كان مع ايمان ولا جاوين، كان مع باغان، كان مع رياق مشار وكده. This is a problem. ما يقشوكم الشغله كده. No, this is a problem بتاع 2018 agreement. عشان كده سلفا كير بقول this agreement was meant not to be implemented. How؟ تراسك ده شغال. How come you go and negotiate an agreement which is actually meant not to be implemented? How؟ كويس؟ How؟ كيف انت تفاوض اتفاقيه لمده سنتين 3 سنه وتيجي تقول لي الاتفاقيه ده نحن وقعناه عشان ما يطبقوه؟ في مخ يا تمخ بيقبل كلام زي ده. لكن ليه؟ لانه وده نقطه انا داير قبل ما نخش في الاناليسيس الكثير ده كله نجيب لكم الاصوات وشنو ده. This is the problem. مشكله وين؟ المشكله يا جنوبيين انه بعد الحرب لما دخلنا الحرب بتاع 2018 تمت اعاده صياغه مؤسسات الموجوده في الدوله في جنوب السودان. تم اعاده صياغه المؤسسات الموجوده في جنوب السودان. تمت اعاده صياغه بتاع الجيش SSPDF. This whatever South Sudan Defense People Force شنو اسم بتاع الجيش بتاع يوغندا ده. يا جابوا خطوا لنا لصقوا لنا في جنوب السودان. This is not our name. ده ما اسم بتاعنا. شنو كده ما اعرف South Sudan People Defense شنو ده. This useless name ده اسم بتاع يوغندا. موسفين طبعا ياو رئيس الحقيقي لجنوب السودان وسلفاكير بابت بتاعه قالوا اسمع اي حاجه لازم يكون to be identical to actually what we are doing here in Uganda, so it can tell other people, really we are in control and we are supporting you. شنو what the meaning بتاع شنو كده SS شنو كده people defense forces كلام كده شنو what is this? So now this thing تم يعني صياغه المؤسسه بتاع SSPDF ده بتاع يوغندا ده. Now تم إعادة صياغه جهاز الامن بتاع جنوب السودان. تمت إعادة صياغه البوليس بتاع جنوب السودان. تمت إعادة صياغة المخابرات what do you call it the CID the Criminal Investigation Department. كويس؟ اللي هو مباحث الجنائي شرطة شنو كده something. ده تم إعادة الجسم ده. تم إعادة شكل بتاع كل المؤسسات الموجودة في جنوب السودان في 20 بعد الحرب بتاع 2013. Now في أيديولوجية سياسية معينة بتدير الدولة دي وبتسيطر على هذه المؤسسات. ولذلك هم بيشوفوا انه اي تغيير اي تطبيق بتاع الاتفاقيه بتاع 2018 اجريمنت هيقوم يسحب منهم المكتسبات التاريخيه historical gains، المكتسبات التاريخيه التي اكتسبتها الحركه الشعبيه في الحكومه مع الحرب بتاع 2013. ناو شوفوا الخطوره وين؟ الخطوره انه الناس دي ما عندهم شغله بالشعب بتاع جنوب السودان. لما نجي نقول له زول والله ديل بيحبوا يا اخي ديل ما بيعرفوك يا زول هوي، ما بيعرفوك they don't know you what they doing. الناس دي اللي قاعدين الان في مناصب ماسكين المناصب ده وكل زول ما داير يخلي البزه بتاعه ده، لانه البزه ده جنى صغير. هسه اديكم اكزامبل بتاع جاس بيبي ده لما تكون يكون جعان وتاخد بزه في كشمه وما شبع انت شيلته، جنى ده بيعمل شنو؟ مو جنى ده بيعمل ازعاج وبكوري ممكن يكوري النهار كله. كلام ده صح ولا غلط؟ كوريكت. طيب if this is an example بتاع بيبي حبيبي جانا صغير ده
What about a mature politician? Huh? What about a mature politician? ديل ناس امتيازين كريبتوغرافي حكومه بتاعت نخب امتيازيه. لما نقول الكلام ده مرات في ناس بيزعلوا. No, no, I'm telling you guys the truth. ديل ياو قاعدين في جوبا ديل. Now لو مثلا الناس دي ذاتها بيجوا يعني زي بكتيريا. Now they created resistant system within themselves. They created resistant system. They are resisting. ليه؟ لانه يعني مثلا انا اقول انا دايركتور، وانا دايركتور ده انا بقيت دايركتور بعونطه بتاع الحرب بتاع 2013. جابوني بواد عمي، جابوني بقبليه، وجابوني بكده. يجيني فاروق هسه نيانجو ده ولا يجيني جو ويقول لي يا ادوار انا قاعد في دايركتور بتاعته ناشونال سكيورتي ولا بتاع وات ايفر في البلد ما فيه نظام مالي. ها؟ There is no financial system في جنوب السودان. زي ما كده يقول لي يا ادوار what are you talking about؟ جنوبين طبعا بيغشوكم بالمباني الكثيره دي كده، يكذبوا عليكم قالوا في بلد وشنو ده وانتم مبسوطين. نونسنس، كله نونسنس. بلد ما فيه فاينانشال سيستم. في زول قاعد يصرف مرتبات، اكتبوا لي هنا. خليكم انتوا قاعدين في امريكا واستراليا وكندا. You guys should shut up when it comes to situation بتاع الناس قاعدين في جنوب السودان. لو انت قاعد بلد قاعد فوق ده كان شغال نظافه، كان شغال شنو you are being value and taking money بتاعك. They giving you money based on what you're doing. القاعدين في الجنوب ده based on what they doing no money for them. ده ما slavery. This is not an slavery. It's slavery. ده ما عبوديه. وقاعدين سلفا ده 4 وقف يوم. شفتوا يوم ما مشى سلفا كده مشى مكتب because of gas ولا جازولين ولا اجده ولا رياق مشار ولا وانيقه. ديل ما بيجروا شاكين الجوبه دي كده بيكروس 4 times a day. From where they are getting that money? ما they are saying there is no money. لكن لانه the system created this corrupt and weak system, it creates based on that mindset بتاعت الاليتس اللي قاعدين في الحكومه دي. عشان كده كل زول الان قاعد في المنصب ما في مرتبات. انتوا لو شلتوني من المحل ده انا ما بكون دي مرتب يعني ما باكله. So what going to happen? And this is what they can create risk in the system. So what the system doing? System actually resisting. يا اما يا جوك وإيمانويل جاوين تيجوا وتكونوا جزء من السيستم ده، تكونوا جزء من السيستم ده يا بلاش. ده شكل النظام الموجود لنا الليله في جنوب السودان. عشان كده المقاومه بتاع عدم تطبيق بتاع الاتفاقيه ده دي النخبه بتاع السياسه ما يجي ده ليه؟ لانه هم ذاتوا اكلوا وما شبعوا ذاته. ما شبعوا. الزول الجعان ده ما بيشبع. نحن لما قمنا صغار زمان بيقولوا لنا قال الزول الام ما رباو كان اكل قدر شنو؟ سوري يعني ما كل الناس في امهات بامهات دي تيك كير اوف يو بشيلك زي جناو زي امه زي جناو كده يديك حكل مع جناو ثاني ده جابه كده something like this. انا سميت كلام اتقال كده يعني معلش عندهم وضع سيبان كده. ده الناس جعانين وزول الجعان كان مسك في الشغلانه الا يشبع يلقى نفسه شبع ذاني كان شير فود ويز جوب. لكن لو هو ما شبع ما تقول له يا جوك انت بتكورك ولا تعمل شنو، ما بديك سبيس عشان تاكل. ده الان الوضع اللي احنا قاعدين نعيشه في جنوب السودان. ده بس this is a problem الاساس الان. عشان كده الناس دي ما قادره تطبق الاتفاقيه بتاع 2018. ليه؟ listen to this. One, let's start the journey. ديركم تستمعوا للكلام بتاع السلفة ده. Listen to this. I hope شبكة ما الانترنت ما يخزلني. Because في كم فيديو كده أنا داير نشغله لكم. شغل فيديو بتاع دكتور لاماكون وبعدك درس قبل ما نمشي للمؤتمر الصعب بتاع الحكومة عشان جنوبين الشغلة دي يقال لكم بالضبط what going on في جنوب السودان. Before we come to Tumaini. I said that the agreement, the revitalized peace agreement, is very complicated. And we always move with the dialogue.
we go and stop when we find. I said Junubin ده كلام بتاع President of Republic of South Sudan President Salva Kiir. انا دايركم تركزوا معي خلال البرزنتيشن بتاعتنا ده، لانه لو الجنوبيين قدروا يركزوا في كلام الفيديو انا ماشي نعمل له بلاي، الصوره بتبقى لكم واضح what is the problem exactly، بيبقى لكم واضح. وانتوا ذاتكم ما محتاجين تاني لايمان يجي يعمل لكم اكسبلانيشن، والا الناس الذاكره بتاعت السمك. otherwise let's listen للكلام ده كله. وانا في صوت بتاع رياض مشار في اكستنشن 2022 انا بشغله لكم، وانا بجيب لكم برزنتيشن بتاع دكتور لاماكول بتاع اول امبارح. because انا داير we want the picture to be clear to the people of South Sudan. مشكله وين بالضبط ومشكلتنا شنو كمعارضه. I said as President Kiir this agreement is very complicated. ده كلام بتاع الرئيس. اذا ده الرئيس يعو بقول كلام زي ده الجنوبيين ويا وقع له يا دكتور كون بروف كون Kiir himself is the one signed the agreement. طيب let me ask جنوبيين a simple question. إذا أنت كنت بتعرف إنه this agreement is very complicated, why did you sign it? This one. وأنا أتمنى بعدين ambassador يكتب النوت ده يجي يجاوب why did he sign it؟ ولا يزول تاني تيجي فوق. I don't have answer to this. Just analysis because we are doing analysis. If Kiir knew from the beginning, جنوبيين أنتوا ما يقشوكم والله كير رزول كويس كير رزول. كلام اللي بيقولوا ده كلام بتاع عواطف وكلام بتاع بيوت ده ما شغال. He said this agreement is very complicated. Okay. Tep, being Salva Kiir, you knew from the beginning that agreement, it is very complicated. Yahi, let me ask you as a simple Muatin Sakit, why did you sign it? Why are you signing something which is very complicated and cannot be implemented? Why are you wasting resources? Why are you forming government of 35 ministers and 10 deputy ministers, 550 national parliament, 100 members state parliament, blah blah blah, commission. Why guruj da مواطن بتاع جنوب السودان كان محتاج له؟ انت ليه يا سلفا كير ليه توقع اتفاقيه زي ده اللي انت عارف انه it could not or it cannot be implemented؟ ليه؟ جنوبيين انتوا لو ما سالوا نفسكم السؤال ده، انتوا يا جنوبيين قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو ده، لو انتوا ما شاهدتوا وبقى يقشوكم بقبليه قبيلتنا وده من قبيلتي، النخب دي نخب انتهازيه، لو انتوا ما سالوا نفسكم رئيس بقول I said this agreement is complicated and not to be implemented. طيب انتوا وقعتوا ليه؟ ده سؤال المفروض شعب بتاع جنوب السودان يطرح السؤال للشعب بتاع للسلفا كير. وده الهيتا يا جنوبين اسمعوا، ده الهيتا فيها manipulation، ده الهيتا السلفا والنخب بتاعت الحركه الشعبيه في الحكومه بيلعبوا بعقولكم انتوا يا شعب بتاع جنوب السودان، وقالوا بلعبوا بعقولنا هنا في معارضه. لكن انا لا، انتوا ده لو جيتوا واقعين من الفوق انا نزلنا اقول لزيناكم تحت. اللغه بتاعتنا زمان لما كنا شعب يال صغار، زول لما نيجي يعمل نفسه شفت، نفسك شفت وعمل نفسك مستعبل، يقول لك زار اسمع انت مش تواقع من فوق، انا نزلنا من فوق دي اقول لزيناك تحت. You need to understand انه اخلاقياتك والبيهيفير بتاعك ده we already aware of it and we understood it very well. Because جنوبين رئيس بتاع البلد ما ممكن يجي يقول لكم I said this agreement is very complicated. طيب سؤال stupid question, why did you sign it؟ لكن لانه ده الهيت التريك التكتيك السياسي الحركه الشعبيه في الحكومه والازيال والبقايا بتاع مؤتمر وطني في جنوب السودان، كلهم بيكون حركه شعبيه ما قادرين نفهم في اسفل ما يجي، ما قادر تفرق بين المؤتمر الوطني وحركه شعبيه كايديولوجيه، كلهم لانه نخب انتهازيه وبيتعاملوا من اجل مصالحهم. ده تريك اللي هم ماسكين فيها وبيلعبوا بيه بعقل الشعب بتاع جنوب السودان. ليه؟ لانه عارفين مواطن بتاع جنوب السودان قلبان. تسالوا كل زول يسال السؤال ده، عشان كده انا قاعد اركز على الحاجه ده في الحلقه بتاعت الليله. You said this agreement is very complicated. Why did you sign it? Who forced you to sign it? انت مع الرئيس بتاع جنوب السودان. You can walk away. You can walk away saying يا جماعه international community, me,
General Salva Kiir, Abu Tagia, Abu Digin Mayardit, I'm not going to sign this agreement because this agreement is very complicated and useless enough and cannot be implemented. Why I'm wasting resources and I have people they need this money. Le? Junubin Kiir kan bagli yamal haja da? Let's go ahead. Continue listen. ما في زول ناس اللي بيجوني ديل ما عندهم اخلاق ديل بتاع والله يا ادوات لا انا شغال اناليسيس ما عجبك excuse yourself لانه I need to take time we need to before bringing كلنا نجي لنيروبي ومايكل وشنو ده you guys listen this is the problem ياو ده اسا ده ياو مشكله this is the problem بتاع جنوب السودان ولو مشكله دي جنوب ما انتبهت له لا تماين بهلو لا شنو لا روم لا شنو بهلو let me be honest with you guys في الحلقه بتاع الليله ده let's continue listen. Okay, go ahead. A stumbling block, we stop there and we negotiate until when we agree, we start our next journey. The agreement might have taken long, but it is the way it has been designed. Who designed it? And I said many times that the way the agreement being designed. Who designed that agreement? Junubin. Asal Sualda. Who designed that agreement? Salva Kiir is the president of the Republic of South Sudan. Museveni and President Bashir, they don't take any step if they did not talk to Salva Kiir and Kiir agreed with what they're doing, what they're saying. Sual al-Junubin natrahu Salva Kiir da. The agreement have been designed. Who designed that agreement? The Munu. And what we know, the agreement have been negotiated. Ambassador Emmanuel Ajawin, let me see the guide for room. Yes, he's in the room. Who can fi Nairobi? Who can part of the delegation team? Kazol now we can use him because he's online here. General Pagan kan mujud nas warele tagriban warele kan mujud fi ittifaqi bita 2015. Lakin 2018 zol al kan guide mutabe kullu da Ambassador Emmanuel Ajawin. This agreement زي ما كير قاعد يقول have been designed. Who designed that agreement? ده منو اللي قال للمعارضين اللي هم ضغطهم وقال لهم لازم توقعوا. ده منو who designed that agreement? This thing لو انتوا يا جنوبي ما انتبهنا له we are not going to get out because already we are trapped. We are trapped. والناس النخب اللي قاعدين في السلطة في جوبا they are using this manipulation. They are using this manipulation. Let's move on. This agreement, the second point, have been designed. Who designed that agreement? The Munu. Were not negotiated? Who designed the agreement? The kalam bita rais. Mana rais der قاعد يلعب بعقل بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. لأنه هو أصلا سلفا كير ده كان ماشي انتخابات، كان ماشي وقف انتقام على ماكول بيسقط. كان وقف انتقام مع رياض مشار بيسقط. كان وقف انتقام مع ايمانويل بيسقط. كان وقف انتقام مع توماس بيسقط. كان وقف انتقام مع باكان بيسقط. كان وقف انتقاصات مع مرتي اباني ده بتسقط هو بيسقط كده ما كده كاليفيكيشن وقدرات بيسقط الا انتخابات يكون انتخابات مزوره وانتخابات مزيفه. This is the reality. I'm Junubin talking to you. Let us discuss the truth. كلام بتاع منو انتوا ما قاعدين في جوبا. We are here outside. نحن بنتكلم بإننا حرية بتاع الحديث. Let's go forward. Move on. this agreement was designed not to be implemented. But because this agreement was designed not to be implemented. Junubin, this agreement was designed not to be implemented. Who designed it? Yalla, let me say this to Shabita Junub Sudan, or listeners في Clubhouse, Facebook, YouTube, and Clubhouse. أنا ليه قاعد أقول الكلام ده ليه؟ لأنه دكتور لاما كولا جاوين في الانترفيو بتاعه مع الاي راديو اول امبارح قال كلام مهم جدا وانا هشغل الكلام ده بعدين. Now, SPLMIG, they are pushing because they want to extension. Dr. Lama call us a question, simple question. What is the guarantee if you extend? What is the guarantee انه الحاجات اللي انت ما طبقته خلال السنتين الفاتت انك انت هتطبق الحاجه ده؟ What is the guarantee?
Junubin, are you seeing the connection here now? Are you seeing the connection? بسؤال بتاع دكتور لامكول وهتسمعوا الكلام ده بعد شويه. But تعال هنا, let us focus here. President Kiir, as the president of the Republic of South Sudan, is saying the agreement was designed not to be implemented. ده معناه شنو يا جنوبين؟ معناه agreement ده لو كل سنه بنعمل له مطيط وكل سنتين تاني نعمل له مطيط وكل سنتين تاني نعمل له مطيط. معناه this agreement, until Jesus Christ come back to the world again, this agreement will not be implemented. Why? Because the agreement was designed by unknown gunmen not to be implemented. Simple. مش كده؟ Simple. ليه؟ لأنه already the agreement being designed not to be implemented. الاتفاقية دي عملوا ديزاين عشان ما يطبقوا. بمعنى يعني لو مش تعمل له extend تاني 2024 you extend it 2025 كويس, you extend it to 2026 2027, that agreement will not be implemented. Will not be implemented. طيب سؤال لكم يا جنوبين, why are we keeping extending something which already being designed not to implement it? ليه أن هنا بنمدد في حاجة أصلا صمم لكي لا تطبق؟ سؤال جنوبين, لماذا نمدد اتفاق التي صممت أصلا لكي لا تطبق؟ لماذا؟ وجنرال سي بي اي قاعد في الروم ده وزي حكيم ماي براذر مجرمين تاع جوبا, لماذا؟ كويس؟ لماذا؟ ده سؤال انتوا لكم انتوا الجنوبين كده. why we extending something already is useless, being designed not to be implemented, being designed to keep the suffering of people of South Sudan. Let trash it. Let trash it. ماله؟ لأنه already being designed not to be implemented. Let's go forward. Listen. We need peace for our people. We have been fighting to implement it. ما عندنا مشكلة في إنه يأخذ زمن. But we must reach to the logical conclusion. My colleagues in the opposition did not bring their armies that were fighting us. They came sometimes with the forces without arms. ده جنوبين انتبهوا لحاجة ده. انتبهوا لحاجة ده. ليه؟ لأنه الايديا بتاعت سلفا هو already يعني داري يستوعب القوات بتاعت معارضة بتاعت دكتور رياض مشار والكل معارضات في إطار بتاعت الحكومة تحت السيطرة بتاعت جهاز الأمن بتاعت أكول كور, ويتم تجريد السلاح. يتم تجريد السلاح من كل المعارضات من دون تطبيق بتاع الاتفاقية because الاتفاقية being designed not to be implemented. Now President Kiir بيشتكي, قال المعارضات الزملاء بتاعه في المعارضة رياض مشار لما كل درس جو خلوا دسوا السلاح بتاعهم في محل تاني. معناه في الحالة زي دي يا اخواننا المعادلة بتاعت عودة جنوب السودان للحرب تظل مليئة على السطح. ليه؟ لأنه الرئيس هو بيقول إنه يا أخي الناس الموديل ما جابوا سلاح, دسوا السلاح بتاعتهم, في الوقت إنه الرئيس الفاكر هو الآن الما قادر إنه يصرح مع ناس توتكيو في الإجراءات بتاع ريادة صياغة المؤسسات. ده ما رياض مشار, ده ما لما كل, ده منو؟ ده الفاكر. but جنوبين listen to الكلام بتاع الرئيس. أنا بس دي رخت الكلام ده عشان نمشي السرعة. وكلكم هنا ده ما في شكل مشينا فوق مع IO ولا مع any other armed group بياسايات عشان نمشي ندوب بعدنا بياسايات. They were coming with machine guns
ونحن بنمشي كمان بماشين guns بتاعنا. But you saw them when they came here, they came without arms. And they are now with the sticks in their hands, waiting to be armed and to be graduated. That is not the way. وقبل ما كير يمشي قدام الاناليسيس بتاعتنا للشعب بتاع جنوب السودان وللناس بتاع ايو ولكل الناس المتابعين، ده المشكله الان الحقيقيه الخلي الاس بي ال ام اي جي ما يطبق الترتيبات الامنيه، لانه قاعد يعتقد انه ناس رياض مشاهد داسين سلاح بتاعتهم وناس لاما كول ودريس وده سوا داسين سلاح بتاعهم في محلات ثانيه وجابوا عصايات. طيب القضيه ده is supposed to be addressed according to the agreement and according to the schedule بتاعت implementation بتاعت agreement. طالما this is the concept انتوا هسه ناس كتير ما قاعدين يلاحظوا كلام بتاعت President كير. This man is very smart. هو لما يقول كلام بتاعه he will stick. بيتكلم كده زي ما شفتوه قبل شويه كده زي زول كده تعبان كده. But the guy very smart, you know, and he knows what he's doing. عشان كده الان لما كلام اللي قاعد يقوله ده you don't mean it. No, يمين الحاجه ده. عشان كده ما يطبق ما يطبق الترتيبات الامنيه، لانه السلفاكير he want to make sure انه السلاح بتاع رياض مشاريع كله كده يجيبوا له ويسلموا له ويحطوا له في مخازن. سلاح بتاع السوا ده يجيبوا له ويحطوا في مخازن. بعد ذاك هو ككير يمشي في اتجاه بتاع انه ناس رياض مشاريع يستوعبون في المؤسسات دي. وخلاص انت تمام من تاني زي ما قاعد اقول اخوي دكتور ماك، تمام من ما في زول بيشتغل بيت. يجيبوك جوبا يقعدوك في بيت بتاعك زي اولين، يقعدوك في بيت بتاعك زي رياض مشار. You are not allowed to travel to Malakal, you are not allowed to travel to Bantiu. جواز بتاعك شالوا منك، خلاص بتبقى زيك وزي مواطنين تانيين قاعدين في جوبا ده. يصير ليه؟ لانه الانتنشن it is a bad intention. It is a bad intention اصلا. النيه دي نيه كعبه، دي ما نيه كويسه للدوله ولا انه نيه نطلع من الحرب ونمشي قدام. طيب اذا كان this the situation معناه this so called RRCs المايكل مكوي بتسمعوا كلامه بعد شويه ده ما راح يتم تطبيقه. Let's go ahead. Listen, انا بختصره بس شويه كده. People can work. So number two, to this part of the question, IO and all the other oppositions came with officers, very senior officers, from the lieutenant general down to colonel. You cannot find a single soldier. If there are 3,000, you will find that maybe 2,000 are officers. طيب now you are contradicting yourself, Mr. President. يا جماعه شوفوا البريزيدنت بناقض نفسه كيف. هو now قال he's saying انه ناس الاسفل معايو and the others armed forces when they came they did not came with soldiers. What they came with officers. All of them they were officers. Now ما كلهم ضباط. لما الناس الاسفل معايو جو ما جابوا عساكر، جابوا ضباط. Look at the contradiction. قال and then when he explained that, he said, if you have 3,000 as a total of forces, you will find 2,000 of them, all of them, they are officers. That means there is 1,000, they are soldiers. مش كده؟ مش كده الجنوبين ولا كيف؟ لكن because of manipulation and propaganda زي ما قاعد أقول شارز تعالي against the SPLM معايو واجينست ذا اذرز فورسز عشان الدعايه ضد الحركه الشعبيه في معارضه والدعايه ضد المعارضات الاخرى. ولذلك بريزيدنت بيقول انه كل الناس بتاع راس فيلا ما في عسكري. كلام ما دي اتو بلدي دي اتو موفمنت ما في عسكري. ده الناس زي كده بوب كده ضباط يعني نو. لكن because of propaganda بتاعت بريزيدنت كير and he's not serious and he's not honest. Otherwise هو كان يقول 2,000 the officers they are majority than the soldiers. This can make sense. Now we can negotiate
لكن when you are actually disqualifying all of them, saying انه ده they'll mind them كلهم officers وما في soldier, and then you contradict yourself, ده معناه شنو؟ معناه ده خطاب سياسي بتاع كير انه you want to create justification. You creating justification تبريرات لكي لا يطبق الاتفاقية، لأنه عدم تطبيق الاتفاقية بتاع 2018 it means هذا يعني انه Kiir will continue as the president. He will continue looting the country, mismanaging the country. Let's continue. And 100 will comprise of junior officers, and maybe we counted them, and they were having 8 NCOs. Shawi, Raghib Awal, Musaid. Not a single soldier. Unfortunately, I heard that one died because I did not know this. I heard yesterday that one of these 8 NCOs passed away. فالحاجات اللي بخلي الناس ما يشتغل بسرعة دي أو حاجات زي ده. لهذا هنا الجنوبين the picture is clear. Let get out عشان because of time، لأنه لازم نمشي الليلة ده نمشي في المؤتمر الصعب بتاع الحكومة بتاع المعارضة. Now أنا لكم تستمعوا للفيديو بتاع رياض مشار ده للاتفاقية ده. أنا لكم في point number 1 Kiir قال this agreement was designed not to be implemented. وأنا سألت question قبل قبل أنتوا كتبتوا question. Now let's listen to the Riek Machar. The percentages of implementation of the agreement. النسب بتاع التطبيق بتاع الاتفاقية كم؟ أنا داير كنت أسمع كلامه من اللسان بتاع دكتور رياض مشار نفسه. Listen. 27.3% of the provisions are implemented. 27 للناس المشاهدين حسب كلام بتاع دكتور رياض مشار يوم 22 يوم 2 شهر 8 2022 during the extension 27.3 بتاع الاتفاقية provision of the agreement is implemented. 27. Let's move forward. Listen to Dr. Riek Machar. 31.3 of the agreement are work in progress. 33.6% of the agreement are in work progress. Take notes, Junubin. 41.4 is pending, not touched. So it means you have 72.7 of the agreement not implemented. You have no choice. جنوبين انا اسا انتوا سمعتوا الكلام بتاعتي قبل الدكتور ياك مشار يمشي قدام. النسبه اللي ما طبقوه في الاتفاقيه زي ما قالوا الدكتور ياك مشار 72.7 يعني ناس بتاعت ماثماتكس ناس بتاعت فيزيكس معناه لانه نحن بنجبر رقم لما نكون اكبر من 5 طوالي بنجبره للرقم الاكبر اللي بعده طوالي بتبقى رقم معناه عندنا 73 نسبه 73% من الاتفاقيه لم تطبق. نسبه 3 انا دايركم تركزوا في ده بيكوز انا جاي للنقطه اللي بعده للشعب بتاع جنوب السودان. It is very important بالذات الحلقه دي. معناه الاجريمنت ده 73% of the agreement is not implemented. أنا عندي نسبة بتاعت كل الاتفاقيات اللي وقعوا. أنا عندي already I printed it out تقريبا في البيت هناك. But the worst agreement في كل الاتفاقيات اللي ما طبقوا في العالم كله ده اتفاقية بتاعت 2018. أنا مبارك والله عندي الكوبي ده في التليفون وأنا مساعده. But الأسبوع الجاي because I implemented الحاجة دي اتكلم في كل مقارنة
بالاتفاقيه بتاع 2018 وكل الاتفاقيات في العالم اللي طبقوها. ده بس طبقوه هنا هسه كم 73 لما تطرح منه 100 بكون بقى كم يا شعب بتاع جنوب السودان اللي طبقت. معناه عندك بس يعني عندك 27 فقط في المية من الاتفاقيه اللي طبقوها. معناه الاتفاقيه دي فشلت لان عندك بس 27% من الاجريمنت is implemented only 27%. ما في اجريمنت زي ده. اوكي دايركم تسمع كلام بتاع دكتور رياض. listen. choice. You have to extend. Our concern was, if we extend, how do we sell it to South Sudanese? Because some people think extension is just for sake of being in power. But what choice do you have if you don't extend? If you don't extend, you go to square one. And we all know what the square one is. If you extend, then you will be accused that you want to stay in power. It's good that we are 5 parties in the agreement. If it was one party, then that one party would be accused for manipulating the situation in order to stay in power. So, but I want to say, the extension is genuinely for this peace agreement to be implemented. Nothing else. Because the people of South Sudan have a right to elect their leaders. After independence, ده نقطة مهم. أنا ما عندي تعليق كتير للكلام بتاع دكتور رياض مشار because my focus أنا جاي the next المؤتمر الصعب بتاع الحكومة. This is my focus. عشان كده أوريكم الأجريمنت ده زي ما قال دكتور رياض هسه إنه ما في خيار. You don't have any option except to extend the agreement. An agreement, you have to be implemented. But the question, how? الاتفاق ده طبقوه كيف؟ And Kiir make it clear the agreement was designed not to be implemented or not to implement, to be implemented. خلي يكمل الكلام ده. We move to the next video. we call for a transition. Before the independence, or while we were discussing the transition, others were saying we should go for elections. But we saw it. كده يا جنوبين كلام بتاع دكتور رياض مشار انتهى. Let me close this. في عنده مقطع قالوا عن جنرال توماس. Let me check it here عشان to play it عشان just for clarification and let everything be clear. انتوا لو تحتاجوا بعدين الناس دومينيك هتحتاجوا للاوديو ده. هسه انا ما لسه موجود عندي في واتساب. لو انت هتحتاج له I can download it وبعدين ممكن نشغله. قال لي كده دقيقه بس. just دوني دقيقه بس لو ممكن يعني. دوني دقيقه بس عشان خلينا let me play الحاجه دي الاوديو ده. خلينا let me download it عشان برضو لانه مره فات ما لقينا فرصه to play it. عشان تعرفوا مثلا كلام بتاع الدكتور رياض مشار اللي قال للجنرال توماس كان شنو. ولادي الليله يعني انا متاكد الاتفاقيه كلام بتاع توماس لو جنرال توماس لو اتفاقيه ده طبقه وما عنده مشكله كلامه صح. هنا كلنا زاروا الاتفاقيه بتاعت الارسز ده لو طبقه انا افتكر يعني اللي بيخلي الناس ما يمشي جوا شنو اللي بيخلينا ما ننضم شنو. يا جنوبين صراحه اتفاقيه بتاعت ارسز ده لو طبقوه كله كده الحاجات اللي بتكون بسيطه اننا ويكون جون كان فينيش ده. لكن اتفاقيه ده ما حصل له تطبيق. وده كلام اللي قاله الجنرال.
let me play it لكم بس just give me yes. Yep, we done now. Good. We good. Yep. Let me bring that. صوت بتاعه زي بتاع قبل شوية لكن I think the audio is clear لأن أنا شايفكم and I can see the interaction مش كده؟ I can see the interaction the reaction كويس no interaction between us so I think that is good. مش صوت تمام يا جماعة كده أعملوا thumbs up ناس على club house. Was it good? Tamam, very good. Let's play this. Listen to this. I recall in Rome. I recall in Rome. أنا مرة الفاتت أنا ترجمته. I recall in Rome. I recall in Rome. أنا بذكر في Rome. At the initiation of the peace talks. At the initiation of the peace talk مع البداية بتاعت مفاوضات بتاع السلام في Rome. I had a discussion with Thomas Shirillo. I had a discussion with Thomas Shirillo. كان عندي مناقشة مع جنرال توماس شيريلو مع بداية بتاع مفاوضات في روم. ده كلام بتاع هنا واضح. I think that English is very clear. After the president left and I remained behind. After the president left and I remained behind. بعد ما سلفاكير الرئيس سافر وهو الدكتور رياض مشار فضل هو الرئيس في البديل البلد كده. To persuade him to come back. To persuade him to come back عشان هنا دير يعني نغنوا أو مثلا أتكلم معه عشان هو يرجع للداخل يعني. But he said, since you are committed to the agreement, go. If you implement it, you will have no reason to continue being a holdout group. I believe he kept repeating it. Yep. To our delegations then went to Rome. Exactly. كلام بتاع جنتلمان. توماس قال جنرال توماس قال للدكتور ياك يا دكتور ياك إذا اتفاقية بتاعتك بتاع 2018 ده طبقوه أنا ما بكون عندي السبب أنا أكون قاعد برا. أنا أستفتكر الكلام ده إيمانويل أجاوين الدولة ممكن يقول الكلام ده. إدوارد تشيك بقول الكلام ده. Why يعني هنا بس we want to be here and making noise and die outside? No. If this agreement of 2018 implemented, as General Thomas mentioned it, I think majority of South Sudan they will go inside. Let's continue. That he has no agenda. If this peace agreement is implemented, if all the solutions, the root causes of the conflict are addressed in this agreement. Now our challenge is we are going for extension of 24 months. Listen. Will we implement it? Yep. وده سؤال أساس سؤال طرحه دكتور رياض مشار. The question asked by Dr. Riek Machar, August 2nd, 2022, they are going for the extension. Will it be implemented? هل هم ماشيين لإكستنشن؟ هل هيطبقوا ولا ما هيطبقوا؟ The same proposal اللي قدموا اللجنة بتاعتهم قبل كم يوم الكونو ده إنه يدرسوا حاجة طبقوا ما طبقوا. حسب كلام بتاع دكتور لامكولو هتسمعوا بعد شوية قال أوريدي زاروا ما طبقوا حاجة. إلا 3 حاجات بس هتسمعوا بلسانكم. دكتور يانو asking طيب إذا كان الحاجة دي يا مايكل مكوي والديليجيشن بتاع حكومة التمييني this agreement بتاعتكم ده already designed not to be implemented. Now you keep doing extension. Extension ده يا جماعة is good with مايكل مكوي. is good with سلفاكير ليه؟ لأنه مايكل مكوي هيكون هو الرئيس هيكون وزير الإعلام بيكون قاعد في المنصب بتاعه ناس مارتينية بيكونوا قاعدين. So extension is good with them because it will keep everyone in his position. مرتبات ما في شعب ده يكونوا جعانين تمشوا ترعوا من جنوب السودان زي ما قال مايكل مكوي يوم داك
انت الوضع ده الاقتصاد ده لو ما عاجبك ارحل move to Kenya, move to other country. وده it is a clear indication. Let's move forward. Go ahead. People talk of political will. Political will. I think if we have political will, Yep. we should implement it. إرادة سياسية. دكتور ياك الآن بيتكلم منه ناس بيتكلموا عن إرادة سياسية political will. إذا كان هو بقول إذا كان عندنا إرادة سياسية مفروض أن نطبق الاتفاقية ده. التنظيم اللي اسمه SPLM IG the SPLM in the government وراجل اللي اسمه سلفاكير this president ما عنده political will to implement an agreement. Jain Council of Devil ما عندهم political will to implement that agreement. Otherwise, they actually should say something to their elder. Let go forward. If we didn't have the political will when we started implementation of this agreement, now circumstances have forced us to generate. ده كلام مهم جدا من دكتور ياك. قال لو ما كان عندنا إرادة سياسية لما بدينا الاتفاقية ده الآن الظروف بتجبرنا إننا نطبق الاتفاقية ده. This point is very important. To the next video is coming. Listen to Lamakola Jawin. The video Dr. Lamakol was the day before yesterday. Okay, let's go ahead. Generate that political will. I agree with the first speaker. انتهى كده. كلام بتاع دكتور ياك مشار واضح للشعب بتاع جنوب السودان. Let's play the video بتاع دكتور لاماكول وده آخر فيديو بتاع الكلام ده لأنه now everything is connected وأنا مباشرة هشغل لكم الفيديو بتاع مؤتمر صعب بتاع الحكومة وبالذات كلام بتاع مايكل ماكوي. Let's play the video بتاع دكتور لاماكول جاوين and you just listen to it. Yes. Now let's begin with the current political situation in the country. And our interest actually, Doctor, is in the revitalized peace agreement. And we want to have your brief assessment as to where are we from the implementation and also looking at what's expected to happen today from the high-level committee after they met yesterday. And they're expected actually to meet again and then present the final reports on the evaluation of the peace implementation to the principal. So I want to have your overall overview on the current status of the peace deal. Well, thank you very much. You know, the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan was reached in 2018. So it is today almost 6 years. And the purpose of the agreement was to have a permanent ceasefire and usher the country into democracy through elections that should be done at the end of the transitional period and have sustainable peace for the country. This is the main objective of the peace agreement. The peace agreement is made up of timelines. The activities that are in the peace agreement are tied with time schedule. Activity A must be implemented within this time. Activity B must be implemented within this time. And all these times add up to 3 years. Because of lack of political will, we were unable to implement these provisions on time. دكتور لاماكول جاوين sorry للشعب بتاع جنوب السودان لأنه نحن الآن بنخاطب وضع سياسي معقد جدا في جنوب السودان والوضع ده قاعد يحدد بانهيار الدولة تحت غياب بتاع سلفاكير لفشل كير في إدارة الدولة دي وفشل كير والأسفيلم في الحكومة لتقديم الرؤية لخروج من الأزمة رؤية حقيقية بتضع حلول حقيقية لأنه ناس تخرج من الواقع ومن الوضع ده. دكتور لاماكول جاوين الآن بيكرر إنه كلام اللي قال دكتور ياك قبل شوية سمعته من دكتور لسان بتاع دكتور ياك مشار. طبعا أنا داير الجنوبيين يعرفوا شعب بتاع جنوب السودان تعرفوا بشكل واضح إنه تنظيم اللي اسمه SPLM IG ده
Del Tanzim ma, they will even mention, they will not mention any single words in regard to the extension, to the political will, because they are the one not having political will. الناس اللي ما عندهم إرادة سياسية ما لهم كل ولا رياق مشاعر. ده الفكير وتنظيم بتاعه اللي اسمه الاس بي ال ام اي جي. لو شعب بتاع جنوب السودان انتوا ما اخذتوا الحاجه ده وفهمتوا كويس، لانه هسه بيجينا مطبلاتيه هنا ده they try to blame opposition into your opposition. No, جنوبين لازم الحاجه دي قال لهم تماما يفهموا كويس. شعب بتاع جنوب السودان قاعد share the live video. Share the live video لانه we are connecting حاجات كثيره together. Share it. You see, لو انتوا شانين ما فهمنا انه المشكله بتاعت عدم الاستقرار ده، والمشكله بتاعت انهيار الاقتصاد الان في جنوب السودان، والمشكله بتاعت insecurity، والمشكله بتاعت النزاعات القبليه بين القبائل، والمشكله بتاعت البقر في الايسترن and western and central Equatoria, these problem they are created and fueled by the SPLM-IG in the government. Fueled by the SPLM-IG in the government. كل المشاكل ده created by تنظيم اللي اسمه SPLM-IG to give a justification of continuation بتاعتهم في السلطه في جنوب السودان. They don't care. تموتوا تقتلوا نفسكم. الاكواتوريا ده كله يشردوا ليوغندا ولا لكينيا. It is not their problem. If you are not able to defend yourself, زي ما قال سلفاكير انا دولة جاي لو اقترضوا تيجي جوبا هنا ده تسكت زي مرة، تقعد في مغابر، تقعد وين؟ لأن انت خلاص بقيت مرة ما قادر تتكلم. You are not able to protect yourself. So شعب بتاع جنوب السودان, you guys need to understand المانيبيوليشن بتاع تنظيم اللي اسمه SPLM-IG in the government بقيادة بتاع سلفاكير والناطق الرسمي بتاع الحكومة بتاعتهم اللي اسمه مايكل ماكوي. اوكي؟ الناس دي ما عندهم political will, ولذلك إذا ليست هنالك إرادة سياسية ما تقولوا لنا شنو؟ الاتفاقية ده ما راح يتم تطبيق بتاعه. والزول اللي عنده إرادة سياسية منو المفروض يجيب الإرادة السياسية ده سلف نفسه وتنظيم بتاعه والصغور بتاعته، الصغور بتاعتهم من الامتيازين الآن الما دايرين. God Jesus Christ. أنا كانوا ده يا جماعة. دي كنا في اللايف فيديو. Yeah. Let me call you back. Yeah. I have to answer this because otherwise ما في حاجة بمشي قدام. Yeah, معلش يا جماعة, it's my brother. I have to answer it. Yeah. So ده الوضع. There is no political will. Let us continue. Listen to كلام بتاع دكتور لاماكول. ده فيديو بتاع أول مباراه, ده ما فيديو بتاع سنتين أو 3 شهور. ولازم شعب بتاع جنوب السودان يفهموا إنه زول السلام في جنوب السودان ده سلفاكير وتنظيم اللي اسمه SPLM in the government. These are the problem of South Sudan. They are the root causes of the conflict in South Sudan. The root causes of conflict in South Sudan is the party called SPLM in the government and the President Salva Kiir Mayardit and Michael Makwei, Martin Elia, Waniga, Akolkur. These are the root causes of conflict. Turkey. They are جذور بتاعت الأزمة الحقيقية في جنوب السودان. Let's continue listening كلام بتاع دكتور لام. لأن ده الناس الآن الصغور بتاع النظام وده الناس اللي ما عندهم إرادة سياسية. Let's continue. Even now we are discussing whether election will be held in December or not. The only reason is the provisions were not implemented. Election is a requirement of the peace agreement. Yep. And it was stipulated that election will be held 2 months before the end of the transitional period. So if everything went smoothly, if the provisions of the agreement were implemented in full, there would have been no discussion on whether there should be election or not. It becomes automatic because it is part of the agreement, and it is one of the timelines that has come in its time. So the discussion today is because of this failure to implement the agreement on time. كلام بتاع دكتور لاماكول واضح, وده الميزة اللي دائما يتميز بها دكتور لاماكول يا جاويد. Honest to himself or with himself
and then being honest to the people of South Sudan. وده المفروض يكون خصائص بتاعت قيادات. إنه بدل ما تخاف من الله أنت ما شفته، أنت تخاف من نفسك أنت ذاتك إنسان. You know. So you have to be honest with yourself when you are speaking. البنود provisions of the agreement were not implemented. البنود بتاعت الاتفاقية لم تطبق. يعني اتفاقية الجنوبين. The agreement of 2018. This agreement بتاع 2018 حسب كلام بتاع دكتور لاماكول. دكتور لاماكول قال one of those provisions ده الelection. يعني واحدة من البنود بتاع الاتفاقية المفروض يطبقوه ده الانتخابات. وطالما البنود بتاع الاتفاقية لم تطبق، معناه بكل بساطة يا شعب بتاع جنوب السودان the agreement is not implemented and there will not be election in December. Simple. Why? Because the provisions are not implemented. ده منو ما طبقوا؟ ده SPLM-IG. ده الناس في يدهم قلم أحمر. ده السلفاكير يابا صدوا قروش مع تركيا. وزراء ناس كلهم في جوبا أسا نهار ده أسا كلهم قاعدين مكتب بتاع تركيا. معلوم دايرين على فطور. يفطروا هناك كده وكل زول في 100 يوم يدو ظرف. ده طريقه تركيا والسلفاكير قاعده يديروا بلد زي ده. انا ما شفتوا بيديروا زي ده. انا ما شفتوا مؤتمر وطني لو كان نموذجهم ده ياو النموذج بتاع سلفاكير وتركيا. انا اعتقد يمكن لا كان بنوا كوبري بتاع الرفاع، لا بنوا كوبري كوسي، لا بنوا ما كان ده ما بيحصل. But let us listen to Victor. Let's go ahead. In August last year, 2 years ago, in 2022, the parties extended the transitional period for 2 more years. And the only reason given for that extension was that the prerequisites for the elections, that means the activities of the agreement that were supposed to be implemented before the elections, were not done. They still remain outstanding. And therefore they said we needed 2 more years so that we can implement those things and then go for elections. This was their promise in August 2022. As we speak, a small fraction of the peace agreement has been implemented. Very small fraction. What do you mean by a small fraction? يا خليه اشرح. يعني حسب كلام بتاع الدكتور زي ما اننا بنتكلم الان، بس جزء بسيط بس يا طبقوا في الاتفاقيه. معناها الجنوبيين الاتفاقيه دي ما طبقوا مشكله. Listen, continue, listen. Fractions, what are you referring to? What are some of the provisions? Well, the committee you refer to, the high-level standing committee, made an evaluation of the status of the implementation of the peace agreement, and they classified them into those completed, those in ongoing or impending, and those who are pending, those who have not been done at all. And their conclusion is that a very small fraction has been done. Okay, they will tell you in their report. So, and we are convinced it doesn't even need an evaluation from the high-level standing committee to know that we have not implemented most of the provisions. So, this is where the problem is. We have not implemented the provisions of the peace agreement. So one party says, despite that, we must go for elections. Another party says, no, we must implement these things first before we go for elections. That is the impasse. That is the challenge facing the country. But there are many parties in the agreement. Why are you already referring to 2 parties? Well, there are two points of view. There are 2 points of view from these parties so far. Those who went on this side, I call them a party. Oh, a party, okay. Those who went on this side, I call them a party. Right. Yeah.
So one group, let us say, if you don't want to use the word party, one group says we must go for elections regardless of whether we have implemented those things or not. Another party says, no, we cannot go for elections until we implement all the provisions, because this is what the agreement says. This is a stalemate. This is an impasse which the country must get out from. Up to now, people are uncertain what will happen, you know. So our party, the NDM, has put forward a position since August last year that we need dialogue. This agreement was signed by us. So if it is to be changed, it must be by us. So you're calling for the same way they made the extension in August 2022. It was because they sat down and discussed and agreed that they should go for extension. So this time also we should sit down and discuss and hear the 2 points of view. Those who say that election must be done without implementing the provisions of the peace agreement, let them tell us why we need to ignore the provisions of the agreement. Those who say that the election should not be held until we implement all the provisions should also tell us what is the guarantee that these provisions will be implemented by another extension. The extension that was done in August 2022 produced nothing except one thing, that was the formation of the three election-related bodies: the National Election Commission, the Political Parties Council. وللناس قبل ما نمشي نواصل بنستمع للكلام بتاع الدكتور لاما كول. دكتور لاما كول سأل سؤال مهم جدا: ما هو ضمان للناس اللي قاعدين يقولون يمطوا الاتفاقية؟ طبعا شغالين يمطوا فيه لحد ما يصل، يعني يصل يوغندا ولا يصل whatever الاكستنشن بتاعتهم ده. So Dr. now is asking a legitimate question: what is the guarantee؟ الضمان شنو؟ إنه المط الماشي يتم الجديد ده الاتفاقية ده will be implemented، بيطبقوا الاتفاقية ده. الضمان شنو يعني؟ ده سؤال لازم ناس الأسفل في الحكومة يجاوب على السؤال ده. الشعب بتاع جنوب السودان من حقهم ومن حقنا نسأل السؤال ده، إنه تعالي يا ناس الأسفل ما يجي. Now the provision of the agreement, they are not implemented. Again, you are asking of extension. What is the guarantee this agreement will be extended? Let's finish it. And the National Constitutional Review Commission. This is the only achievement they did in 2 years. So what is the guarantee that another extension will improve things? Also, we need to hear from them. And then we discuss all these to come at a consensus. So what we said, that there should be dialogue, and not only that, we went further and we said there are certain activities that can be done now. We have 5 months before. No, 17 months at that time. No, in August last year. Yeah, we had 17 months. There were things we said can be implemented before December 2024. The only thing that need dialogue were actually two, which is the election, the constitution making process, and the census, which required 24 months according to the agreement. So by that time, if we had agreed 17 months ago, if there would have been any extension, it may have been for 7 months if people agreed that these things must be done before time. Now let's talk about the reality. So, yes, I'm coming to that. I'm coming to that. That we said, let us do this, and therefore we need dialogue. And we talked to all the parties that this dialogue is important. But up to now, there is no dialogue. Inter-party dialogue? Yes. Up to now, there has never been an inter-party dialogue, and yet people continue to insist on their positions on what to do. One group says election must be done. The other group says no, election cannot be done. This cannot be an atmosphere for a peaceful, democratic,
free and fair election. It is only dialogue that can resolve this stalemate. Regarding the high-level standing committee, it is a government organ given the task of following up the implementation of the peace agreement. So what they can do is only to evaluate what they have done and what they have not done. Which you said your people already know about what have been what they have done and what they have not done, and they will give it to the government, that instituting them in the first place, and the government will share it with the other parties. They have no mandate to discuss what to do. The committee? Yeah, it is the work of the parties that signed the peace agreement, and that can amend the agreement. So what's next as we speak now? And we have 5 months, Dr. Lomakol, and if you've been calling for inter-party dialogue, what are you taking to the dialogue as the position of NDM in case the dialogue happens tomorrow? First of all, we are insisting for the dialogue to take place. Yeah, and that dialogue must be very frank to discuss. Is it possible to hold elections in December this year? If not, then what do we need to do in order to have election? Because election is a must, is a requirement of the peace agreement. And keep in mind that the people of South Sudan have not voted since South Sudan became independent, which is now almost 14 years. So we are saying, let us discuss what needs to be done by the people, and we reach a consensus. Our position is what I'm telling you, that we think that there are certain things that can be done before December, and there are certain things that need dialogue to agree on whether it is possible to do them or not. And now by 17 months, when it was 17 months left, it was easy to reason like that. Now with 5 months left, it become more difficult to insist that you can have election in December. Now, if the dialogue قبل دكتور لام ما يواصل، دكتور لام صعب يسأل سؤال مهم جدا. What to be done؟ والدكتور قاعد يقول إنه what to be done it is inter-party dialogue. ناس الأطراف بتاع الاتفاقية يقعدوا يتحاوروا. هنا في المعارضة بنقول إن يا جماعة نمشي للحوار شامل، يعني مثلا زي الحاصل في نيروبي يكون فيه أطراف كلهم، حتى لو ضاعت ضرورة ذات لتغيير المكان we make sure إنه everybody is included عشان الناس تقدر تجي تقعد ونناقش إنه كيف ننقذ البلد ده، أن نخرج كيف، لأننا ما دايرين نطلع من الإطار بتاع الاكستنشن، نطلع من الدائرة بتاعت التمديد ده. وعشان أنت تطلع من الدائرة بتاعت التمديد أنت ما ممكن تستخدم نفس النظرية نفس اكسبيرمنت، نفس النظريه اللي هنا بنستخدمه كل مره في التمديد بتاعت الاتفاقيه. لابد من ايجاد نظريه اخرى. في 2022 الناس دي ممكن ما في طريقه سلفاكير ادى بروبوزل بتاع انه let extend this and actually have been accepted by كل الاطراف دي. Now لانه already ما في political will of the political will to implement the agreement. So what you have to do here now، معارضة بيقول لا، هنا الإطار بتاعت الروم انيشيتيف الآن يتحول للتوميني انيشيتيف. كل الأطراف الثانية ده they be part of it عشان هنا كلنا نقعد ونتفق إنه الجنوب ده نطلعه من الوضع القاعد فوق ده. كيف؟ يعني وضع ممكن زول يسألني نطلعه من وضع بتاع الاكستنشن 1، نطلع من وضع بتاع إدارة الدولة باتفاقيات 2، 3 نطلع من حالة بتاع الانهيار الحاسة بلد ماشي انهار 4 نطلع من وضع إنه المواطن بقى خلاص محبط وما عنده مرتبات 5 نطلع من وضع النزاعات المستمرة بين القبائل دي في ظل قيام بتاع الدولة. وده لأنه النخب بتاع الاس بي ال من the government الاس بي ال ام اي جي what they care about their position.
البهمهم كثير مناصب بتاعتهم، ولذلك الان ما بهمهم ما جاء في كل المدن وكده is not important of them. فده rescuing plan. عشان كده جنرال باغان they propose rescue plan انه هنا انتوا يا ناس الاسفيا لما يجي فشلتم في اداره الدوله وانتوا كمان عندكم political will to implement the agreement. انتوا ما دايرين تخرجوا جاي بتاع ناس الايو، ما دايرين توزعوهم قروش تسيدوا فيما بيناتكم، بيجي قروش من المطار بتقسموا فيما بيناتكم، لان انتوا دايرين وضع يستمر بالشكل زي ده، والبلد زي ده ماشي انهار. والظاهر الناس زي كده جهزوا قروش لنفسهم وامنوا لعيالهم مستقبلهم في يوغندا في كينيا وكده. سو لو بلد فرتق ولا جرى بالنسبه لهم it is not a problem and it's not an issue يعني. So let us continue. Is to happen now. What do you think can be implemented within these 5 months to elections? What do you think can be implemented? It is not my decision. It is a decision of the parties. They are the ones who will say what can be implemented and what cannot be implemented. So there's no possibility of NDM? The list the NDM gave for implementable provisions 17 months ago is now shorter than what it used to be when it is 5 months left. Yeah. Because there were things that can be implemented in 6 or 7 months. And now with 5 months left, it cannot be done. Yeah. And you've been calling for the dialogue and it's not happening since last year, like you said, Dr. Lama called. Yeah. So what's the way forward here now? Now it looks like the government is the way forward is listening. The way forward is to have the dialogue. There is no way one party can decide what to do or what not to do. This is an agreement between all of us, the party to the peace agreement. It is us who sign it. It is us who can amend it. It is us who need to take it forward. There is no alternative to inter-party dialogue. Now this brings me to, we cross to Nairobi and talk about the Tumaini Initiative, and I would like to have your view on the ongoing peace talks there since May this year, and still many of the holdout groups are in talks with the government there in Nairobi, mediated by the Kenyan government, dubbed as Tumaini Initiative. What's your say on the ongoing discussions there in general? Well, to be honest, of course, I don't know exactly the objective, I mean, and the background to the Tumaini Initiative. What I know I get from the press. At one time, the Minister of Presidential Affairs announced that the President has. وبالمناسبة قبل ما دكتور يكمل كلامه ده حاجة مؤسف جدا إجابة بتاع دكتور لام. and what I know so far إنه it is an honest answer من قبل دكتور لام. ده إجابة صادقة، وطبعا ده كلام في راديو يعني سلفا كير بيستمع له، رياض مشار بيستمع له، ناس تركيا وكل المسؤولين في الدولة، لأنه إجابة ده جابوا دكتور لام. أنا أنتم ممكن يخليكم أنتم كلكم الناس اللي قاعدين يشاهدوا اللايف فيديو ده يكون عندكم اوبينيون انه الفلسفه بتاعت التومويني انيشيتيف من سلفا كير داير يهدف لشنو. معناه ده لو في ناس ملمين بيه اكتر ده ناس بتاعت الاسفيه لما يجي. والدليل على ذلك الورقه بتاعت دكتور رياض مشار قبل كم يوم. معناه الحاجات دي تكتيك، التومويني ده تكتيك من قبل الحكومه بالذات الاسفيه لما يجي وسلفا كير لحاجات قلناها كثير هنا في الكلاب هاوس هنا وفي فيسبوك في اطار تاع نقاش. رئيس حزب دكتور لما كون رئيس حزب و one of the signatories to the RRC's agreement، يعني واحد من الموقعين على اتفاقية السلام المنشط اللي عام 2018. إذا كان هو كمثلا كطرف حقي على بتاع الاتفاقية وما بيتم مشاورة بتاعته مثلا يتم بريفنج بتاعه ويكون ملم كرواسة بتاع الأحزاب، this tell a lot to people of South Sudan. معناه الفكرة بتاعت إنه مفاوضات بتاعت توميني ده حاجة وزن المطبخ بتاعت SPLM من the government، ولحاجات هم عارفينه بيكون بيفتكر انه ممكن يجيبوا الناس زي عشان يكبروا الكون بتاعتهم وكده. وده
الفكره دي زار اجابه بتاع دكتور لام عشان يكمل كلامه للناس المشاهدين، بيدعم كلام اللي قاله باغان مهم يوم ده. كلام انتوا اللي لاحظتوا انا مره فاتت تقريبا ريكوردد الحاجه دي، لكن الروم موجود في كلاب هاوس. جنرال باغان اخر روم جاء فوقه هنا في كلاب هاوس قال كلام مهم جدا. قال يا جماعه الفهم بتاعت الحكومه لما الكونسبت بتاع توميني انيشيتيف بالنسبه للاس بي ال ام اي جي بتاع سلفاكير كان انه دايرين باغان، دايرين مالونج، ودايرين توماس ايمانويل، ناس جنرال بوي، ناس منو ده كلهم خلوهم برا، دايرين نازل بس. يعني ما اعرف الناس كانوا بيجوا جوبا نيروبي يخطفوهم ولا بيحصل شنو، ولا كان يحصل ايه بيخطفوا توماس ولا شنو، الله يعلم. انا بعرف الفهم بتاعهم كان شنو. لانه انت ما ممكن تنطلق من مبدأ انه انت داير تجيب الناس زيل عشان ما اعرف ترجعهم للاس بي ال ام ولا شنو، تيجي تضربهم ناس دكتور لاماكول وناس دكتور رياض مشار وكده. I don't understand that. لكن as we are actually doing analysis we can carry this with us. نحن ممكن نشيله معنا when we are analyzing especially implementation of the RRCs. لأنه إذا كان المنطق بتاعت الحكومة from the beginning البيس بتاعه إنهم هم دايرين باغان ودايرين توماس ودايرين مالونج، معناه والاس بي ال ام اي جي ما كان عندها رغبة، ما عندها رغبة إنه يصلوا للمفاوضات، يتفاوضوا تفاوض حقيقي مع المعارضة الخارجية، وبناء على هذه المفاوضات تقوم تصل المعارضة مع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان. الدكتور لاما كولاجاوين جزء منه والدكتور رياض مشار جزء منه. بمعنى أي فكرة بتاعت مفاوضات في نيروبي المفروض الأطراف دي تقعد والاس بي ال ام اي جي كرئيس كير تبريف رؤساء بتاعت الأحزاب ديل كلهم ويكونوا ملمين ويقولوا رأيهم عشان أنت تطور الفكرة ذاتها ويكون متينة ويكون سمينة. لكن لأنه الاس بي ال ام IG, they have a concept, a mindset of, this country, Junub Sudan, is belong to the SPLM or IG, and they're the one only going to decide on behalf of South Sudanese. They don't care about Lamakol, they don't care about Riek Machar, they don't care about Nas Munudel الأطراف الثانية في اتفاقية. والدليل على ذلك إجابة بتاع دكتور لام مشار، دكتور لام كولاسا للفكرة بتاع توميني، ودي ذاتها بتسحر لما نشغل المؤتمر الصحفي بتاع مايكل مكوي. هسه كلامي ده بيصار لكم والرؤيه كلها بكون وقع لكم شعب بتاع جنوب السودان what exactly going on. So let's continue with Dr. Lam. Written a letter to the president of Kenya to transfer the talks between the government and the holdout groups from Rome to Nairobi. I got this from the media. And then later on, as things developed, a delegation was formed. يعني تخيل خطاب بتاع كير، وانا مره فعلا انتوا لاحظوا وانا سالتكم، انا قلت انه من الستيتمنت بتاع باكاسورو. دقيقه انا عندي هنا، خليني اشوف التليفون بتاعي. انا عملت دوكيومنتيشن للستيتمنت ده يوم ده. شوف باكاسورو قال شنو، وده ده بيوريكم الفهم الكامل انه الاستراتيجية النظام بتاعت كير، استراتيجية بتاعتها شنو تجاه انه زي ما سأل اخويا هنا he was asking how many peace agreement this man understand. والله يا اخويا يا قديت انا شخصيا I don't know my brother. Actually this man just leave him alone. Is something else. Just انا داير in this short screen معلش بتاعت باكاسورو. كرش ما ناخركم الزمن. And they went to Nairobi. The next thing I also saw in the media was the launching of the process by the president of Kenya. I think it was around the 9th of May. And that is it. The progress of the talks is controversial. One time you read a document and then it is denied by the people who are supposed to have written it, and then you see another document which suggests a kind of agreement, and then the parties say no, this is not the final proposal, and then we see
the first vice president expressing a view on what is going on in Tumaini and so on. So in all fairness, I am not qualified to give an opinion about what is going on in Tumaini. وده شعب بتاع جنوب السودان. أنا بشكر دكتور لاماكول. شكرا دكتور. Thank you so much. Thank you even for being honest and telling جنوبين the facts, the حقائق دون الفضولات. وده ببرر حاجة يا جماعة. خلينا أقرأ لكم الكلام إجابة بتاع دكتور لام بوريكم الجنوب ده قاعد يديروا كيف. عشان كده السلام بتاع إنه داير يكون في سلام حقيقي في جنوب السودان تحت القيادة بتاع سلفاكير مياردت ومع تنظيم اللي اسمه SPLM-IG, it would not happen. ليه؟ لأنه even the regime they are even not honest with the partners. They are not honest. ما صادقين. So شوف الفكرة بتاع توميني. أنا دايركم نقرأ لكم يعني البوست تاع بكسورة داس القاعدة يعني لو أنتم ما شايفينه يعني في فيسبوك. أنا ممكن أنزله أنا I have to keep it in as a document. نقرأ لكم لما بكسورة هذا statement تاع توميني قال شنو؟ كلام ده كان يوم 26 ديسمبر 2023. I'm reading the quotation. The President of the Republic, His Excellency Salva Kiir Mayardit, after long consultations with some individual. اتخيل أنا كلام ده اتكلمت عنه قبل كده. يعني مسيرة بتاع الدولة بتاع جنوب السودان political decision اللي بيحتاج RRCs partners including دكتور ياك مشار وناس دكتور لاماكول وأطراف الثانية. جاس سلفا كير بقعد براو كده قام الصباح decide إنه داير يجيب يعمل سلام. Now is consulting with individuals. Even it is not a political bureau بتاع SPLM. It is not a political bureau and even it is not the council of the ministers الوزراء وضو فوقه. وممكن يطرح الحاجة ده في council of ministers اللي فيه كل أطراف بتاعت الاتفاقية and then they can debate and from there it will go down to the political parties. Okay. How this thing works. لكن in the space of Salva Kiir, the wall of Kiir Mayardit, كلام ده ما في. They are actually operating completely in a different world with different mindset. So يلا individuals has accepted يعني after long consultations with some individuals has accepted and agreed to ask his brother, His Excellency William Ruto, to host and mediate peace between the government of South Sudan and the all-out group called Soma in Nairobi. تخيل دي معناه شنو يا جنوبين؟ بالنسبة لكم معناه المسير بتاعت البلد كله كير just ignoring the parties of the agreement and just consulting with some individual unknown individuals أفراد. يعني المصير بتاع جنوب السودان في يد بتاعت شلالية شرذمة بتاعت الأفراد نفرين ثلاثة. جنوبين ده ناس منو ديل سلفا كير was consulted. ده ناس منو he consulted ده ناس منو ديل. أنا بخلي لكم الإجابة عشان قربنا للبرنامج تاعنا كله ليل نمشي للب الموضوع. أنا دايركم تسمعوا الكلام بتاع مايكل مكوي وأنا ما داير أعلق على الكلام بتاع مايكل مكوي. بعلق في البيان بتحدث كواحد من الأطراف دي بعلق على بيان بتاعت المعارضة الردوا على كلام بتاع ناس مايكل مكوي. لكن أنا داير الجنوبين يستمعوا listen to this interview بتاعت press conference بتاع ناس مايكل مكوي. listen to it. أنا ما لأنه 30 دقيقة أنا ما راح أتكلم because I want to play it at once عشان بعدك نمشي للكومنت وبعدك نفتح فرصة للناس لأنه almost now we are about to 2 hours معناه we are going to 3 hours today. I'm sorry for that يعني معلش. Due today to brief you on the implementation on the agreement, not on the agreement but on the process, on the peace process. And with that I welcome His Excellency the Chairman of the delegation to come and give you a word, after which we will start our presentation. Is it still morning or? It's afternoon.
Ladies and gentlemen of the press, good afternoon. As you are aware, we have been negotiating with the opposition group. Different parties. الزول اللي قاعد يتكلم ده يا جماعه عشان تشوفوا التناقض. انا داير جنوبين to understand one thing. جنوبين to understand one thing very important. وده بوريكم المايند سيت بتاعت الكوميتي وديليجيشن نفسها. الزول اللي قاعد يتكلم ده الشعب ده اسمه البينو متم. والبينو متم هذا هو الرئيس بتاعت delegation بتاعت government to Nairobi peace talk. Now البينو متم انا خايته بيتعاملوا لانه I think هم شاكين في qualification بتاعه وطبعا the guy actually look like, according to my conversation with comrade in Nairobi, he was willing to do something. ولاحظت المره اللي فاتت اعترف بفشل بتاع الحكومه في beginning. الناس زي ديل ناس مايكل مكوي الصقور بتاع النظام اللي ما عندهم الرغبه للتغيير حقيقي في جنوب السودان. They actually continuing manipulating people of South Sudan. زول زي ده they will push him away. عشان كده هسه كالرئيس بتاع الوفد مفروض لو في نقاط محتاج يقولوا ويقول الحاجات ده كله وبعد ما ينتهي ويفتح فرصه للناس التانيين ديل to make an statement. اديكم example. الكويس جدا وانتوا هتصبروا معايا شويه. ناس البيان بتاعت الستيتمنت بتاع ناس جنرال باغان. انا قبل شويه كنت قاعد اشغل الفيديو انا قدرت واشوف بس 24%. طبعا انا ام transferring الحاجه ده into a video so it's taking now in 24%. I hope لما المايكل مكوي ينتهي قدرنا نصل ل 100% عشان نشغل الانترفيو بتاع الناس الاوبوزيشن في نيروبي عشان تسمعوا كلام النازل بدل ما اننا نشغل البيان. otherwise لو ما احتمل انا قمنا نخليه له يوم ثاني because I want people of South Sudan to listen للريسبون بتاع الناس دي. لو انتوا لاحظتوا بعدين لما نجي المعارضه what happened انا ناس ناس رياض تمازج نزلوا 6 minutes من البرزنتيشن ناس باغان بدايه بتاعت الحوار. انا هسه انزله واشغل 6 minutes لكن ما بيان كله. اوديو ده لو انت حولناه لفيديو بيجينا الصوت ده كله عشان نقدر نرفع فوق كده. بدايه بتاعت كلام بتاعت باغان موم وقرر البيان. بعد ما قرر البيان بعد ذاك ادى فرصه للناس الثانيين ديل for them to comment. This is how supposed to be as an organized organization or committee institution. لكن شوفوا الفوضى في delegation بتاع الحكومه وهرجله بتاع زول اسمه مايكل مكوي. هذا المؤرجل زي ما ذكر امبارح سفير ايمانويل انه محتاج ل4 كبار وانا شخصيا انا اخترت 4 كبار في الروم هنا. واحد منهم دومينيك كوي، نمر 2 جنرال نينو، نمر 3 كابتن، نمر 4 دير زول قوي. انا دير ناس القويين جوك دين ابوت ديل يا مايكل مكوي 4 كبار بتاعك بعدين بيجي برفعوك وتنجلد هنا قدام جنوبين بيكوز لازم تنجلد. ولما كنا اساسا الطالب المشاغب زي مايكل مكوي بيجيبوا له 4 كبار عشان يمسكوه كده زي طياره قامت كده عشان you should not repeat that again. دكتور كود قاعد يضحك. سوني ناس انا جاهز 4 كبار الليله ده يوم بتاع جلد شديد لمايكل مكوي. فالمهم طبعا ما عندنا شغله بهم. طبعا ده اساس فيه لما يجي وشغل بتاع بلطجه وكده. ومايكل مكوي طبعا عمل نفسه the close one to President كير عشان كده disregarding الشعب ده ادى ستيتمنت وفات. وبعدها تعال امسكوا الجلد بتاع مايكل مكوي ونينا زادنا نجلد مايكل مكوي الليله ده بنجلد مايكل مكوي لازم تنجلد. let's listen. And that meeting was held in Nairobi. And we have reached and what has been agreed between us and the opposition
His Excellency the President of the Republic of South Sudan, General Salva Kiir Mayardit, have come to the conclusion, and he has decided not to leave anybody behind. South Sudan is good for all of us, and therefore nobody should be left behind. What we have agreed in Nairobi with the oppositions is trust and confidence building measures. That is a protocol by itself. Economic recovery and management, which means we will have the accountability in the economy. Judiciary reform, transitional justice, and accountability. Fourth, permanent ceasefire, security arrangement, and reform. 5, humanitarian assistance. And the rest are pending, and we are still negotiating. We are almost to reach an agreement with the opposition. After we have got our independence in 2005, 2 years later, we fought each other. And again, in 2016, there was fighting also. We asked ourselves, as the people of South Sudan, how long do we have to fight? That has to come to an end, because we are one people, and it cannot continue forever. That is the reason why the President of the Republic had decided to end the infighting which has been going on in a different part of the countries. Therefore, my colleagues are here to answer different questions in regard to the peace initiative in Nairobi. Thank you very much. أول حاجة يعني للشعب بتاع جنوب السودان ما اختلفنا مع الديليجيشن بتاعت الحكومة، وما اختلفنا مع البينو متم اللي هو the head of delegation، لكننا خلونا نقدم له شكرا. الكلام اللي قاله ده كلام سياسي. We can debate on what he said. He's acknowledged حاجات كثيرة، acknowledge الحرب، acknowledge this في كلامه. انتوا كلكم سمعتوا الكلام بتاع البينو متم. لو this is the mindset بتاع الديليجيشن بتاع الحكومة، أنا أفتكر لو الديليجيشن بتاع الحكومة ده ما فيه ناس مايكل مكوي ناس منو كده، أنا أفتكر الناس ديل مع الناس تانيين ديل، لأنه they can make reason when they are actually discussing مع ناس تانيين. الحاجة الثانية برضو which is a wonder to me إنه head of delegation يعني I don't know why he's not answering the question, because he's the head of delegation. مشكلة جنوبي how it works with مع ناس الحكومة. Exactly, you are right, my brother, Dr. Gadet. Too much excuses, correct? But at least giving too much excuses, we can actually discuss with him, with the guy. Okay? Now, أنا دايركم let go. طبعا هو قال ده ما question. Before any question, مايكل مكوي هنا جاء أضاف كلام، وهو نقض مايكل مكوي نقض الكلام اللي قاله الشيرمان بتاعته اللي هو head of the delegation. Let's listen. جنوبي listen to مايكل مكوي. Yes, thank you. Thank you. Yeah, thank you very much, Honorable Albino. In fact, the main objective of calling you for this press conference is to, one, talk to you about the wild rumors that are being spread all over South Sudan about the peace process. Number two, to keep you informed
about سوري انا داير اقول شنو يعني للناس. انا استلمت معلش انا ما كنت فوق هنا في المنصه. Mr. Edward, this is time is enough. We all South Sudan need action. Thanks. So yeah, before we go forward, للناس بتاعتنا اللي انتم مشاهدين، هيفا الناس بتاع الحكومه ذات بتاعت الاسفل لما يجي ما قاعد يكون لهم فرصه للتحليل. They don't analyze the things. وده بديكم مثال انه لو حكومه دي تنظيم سياسي زي ما كنا بنقوله زمان، مفهوم بتاعت حزب سياسي، وفي اطار التنظيم السياسي الكادر السياسي مراقب او متابع، يتم متابعه كادر ونشاط بتاعت كادر وطريقه كلام بتاعت كادر واسلوب بتاعت كادر، مايكل مكوي ده it should not be one of the any part of any delegation. Two, now لو انتوا سميتوا كلامه كان قاعد يقول شنو؟ قال شوف هو بكلام بتاعه اللي قال الستيتمنت ده قدم نقد الكلام بتاعت كلام بتاعت الرئيس بتاع الديليجيشن، لانه الهيد اوف ديليجيشن ده الممثل الرسمي للكوميتي والناطق الرسمي باسم الجروب ده. ناو اذا كان مثلا الجروب ده كلام اللي قاله الستيتمنت قبل ما قاله الشيرمان، هو طوال هنا يفتح فرص، لانه كلام بتاعت البريفنج بتاعت الرئيس بتاع الديليجيشن واضح، يفتحوا طوال فرص مباشره للصحفيين، وبعد ذاك لو نازل داري يعلقوا يجاوبوا على الاسئله زي ما يجاوبوا على الاسئله. لكن في الوضعيه بتاعت مايكل مكوي it is completely different. يرون اب الكلام اللي قاله هيد اوف ديليجيشن بالاستيتمنت بتاعه اللي قاله قبل شويه. Let us continue. the peace process. To start with, a lot of stories and wild rumors have been moving here in South Sudan, saying the delegation in Nairobi has dropped the presidency, raised ma Nuabito Kulu Machine, the Wahid, Nimretnen. Our delegation in Nairobi has even dropped the R access, which is the agreement of 2018. Ajadeja Daubara, Nimra Talata Beto, they have agreed that there will be set up a lean government comprised of 19 ministries. The Al-Ajada has been agreed that the parliament will be downsized to 179 members. And so many other stories. All these things these are wild rumors that have been moving here in South Sudan. And this has poisoned the mind of the citizen. It has poisoned the mind of the citizen, and this is why we came here today to explain to you as to what it is. All that you have heard, these are positions presented by the opposition. When we طبعا يا جماعه انا شغال اناليسيس، معلش انا شغال اناليسيس طبعا. خليني اعلق على كلام بتاع مايكل مكوي ده، لكن قبل ما نمشي قدام في خبر عاجل من جوا. قالوا تم اغاله وزير الماليه، تم اغاله وزير الماليه باشمهندس دانيال شوان، وجابوا وزير ماليه جديد زول اسمه مريال رين. This is the new minister of finance. كبير السلاطين ده قاعد اضحك. So you know جنوبين، انا هنا قلنا لكم هنا يوم داك لما عينوا الوزير، عينوا باشمهندس دانيال، قلنا يا جماعه دانيال ده ما بيقعد، he will not stay، ما بقعد شهور، ما بقعد سنه في المنصب ده.
ناس قالوا لانه باشمهندس دانيال اوو هو مهندس بتاع whatever will go to come and design الايكونومي بتاع جنوب السودان. You see انا اقول يا جماعه اذا كان ادم سميث الخبير بتاع الاقتصاد الدرس الاقتصاد وقاعد يدرس الاقتصاد شالوا برا قالوا فاشل، معقول تجيبوا زول ما اعرف مهندس كهرباء بتاع شنو تيجي تخطوه في وزاره الماليه هينجح؟ لانه ده الشغل بتاع بروباغندا. المهم عشان نرجع للتوبك بتاعتنا، انا قلت لكم يوم ده انه المشكله ما في مشكله وزير بتاع، المشكله ما مشكله انك تجيب وزير ماليه وتغير وزير الماليه. That is not a problem. جنوبين that is not a problem. الوزير بتاع ماليه جابوا عليه ده هيشيلوه في اقل من سنه. The problem is the corrupt system. We have a corrupt system, and that corrupt system being led by corrupt president Salva Kiir Mayardit. Now, the mistake of Salva Kiir Mayardit, ما مرته عيندت بيشيلوا قروش على كيفهم. قروش بتاعت النايل بيد حتى بما فيه مرتبات بتاع المعلمين بتاع الموظفين نقصهم عشان يكون سيرفيس لعين ولباكسورة ولسلفا كير. So who will be the victim here? The guy, the Minister of Finance. So let's go back. And then actually I'm not wasting my time with the nonsense بتاعهم في جوبا because it is complete nonsense. They remove الليلة شالوا أوه قالوا فشل، أوه ما فشل. أي زول يسوع المسيح لو جابوا الليلة ده خطوا في مقعد بتاعت وزير مالية بتاع جنوب السودان تاريدارة بتاعت سلفا كير. Jesus Christ will fail. Full stop. وقال لكم يا جنوبين Jesus Christ himself كان جابوا وزير بتاعت مالية بتاعت حكومة سلفا كير. Jesus Christ هيفشل. ده ما فيه كلام. يعني كلامي كده انا اختصرت لكم يعني. So we should not waste our time. We are talking new minister وممكن يكون في تغيير، كله nonsense. كلام فارغ. Let's go back to the topic. Now, مايكل مكوي في الستيتمنت اللي قالوا ده يا جماعه قال ده اكاذيب. First of all, لو البوزيشن بتاعت الاس بي ال بتاعت الاوبوزيشن في نيروبي ما في زول في السوشيال ميديا هنا ده يتكلم بالذات بعد التعليمات الاخيره. ما في زول ما في زول يتكلم هنا ده وجا وراكم انه ناس باغان، ناس ملون، ناس بوي قدموا شنو لميدياتس ليه وانت قاعدين وانتوا هتيجي فوق بعدين. ما في زول. انا ايدو الشيخ ده انا قلت انه في انا قلت في بوزيشن بتاعت في ورقه قدمتها المعارضه ودايرين لين جوفرمنت، لكن التفاصيل بتاعه لسه لانه ما كان في. انا قلت لهم انا اي واز اوير اوف الحاجات دي، والكلام اللي قالوا ما قبل شويه هو زاد حاجات، لانه المعارضه قدم انه الحكومه اسمعوا كلام ده خليني اقول لكم. طالما ما يكلمكم جاء معارضه قدم شنو؟ قال يا جماعه ان احنا الان دايرين ننقذ البلد خلال فتره انتقاليه، بنرى انه دايرين لين جوفرمنت، حكومه مسقره، حكومه صغيره. ليه؟ لانه عندنا ازمه، عندنا مشكله بتاعت قروش. المواطن في جنوب السودان ما عنده مرتب، البلد فيه مجاعه. نحن ال 35 وزير نشيلهم برا ونقوم احتمال ناس باقان. انا ما قدرت المؤتمر الصحفي لكن قريت الورقه ما قال، لكن خليني اقول لكم لان اي واز اوير اوف ذات. قالوا ان هنا ده مخترع بروبوزل بتاعهم، حكومه رفض لا نازل ما عنده حاجه، ما قاعد يقدموا حاجه، والباقي ميدياتس. ولسه طبعا في اطار النقاش when it comes to the sharing responsibility sharing. ده جات في السكشن بتاع responsibility sharing. انا قلت لكم قبل كم يوم لما انا كنت في الشارع في كلاب هاوس ان يا جماعه المشكله الان في نيروبي باقي حاجتين يا فيه خلاف. واحد ده قضيه بتاعت constitution making. الحكومه قاعده تقول انه constitution making ده يعملوه في جنوب السودان، المعارضه قاعده تقول يعملوه في نيروبي. المعارضه they gave their justification. now they pass القانون بتاع جهاز الامن الماده 54 وماده 55
معناه يا شعب بتاع جنوب السودان ما في زول فيكم انت هتكون free to speak your mind or free to give your opinion in the coming days. So حاجه زي ده بلد زي ده انت ما مسموح تتكلم حتى داخل الغاء ملون ده. انا بشغل الكلام بتاع ملون بعدين لما قال انه حتى برلمان لما اجازوا لما هم اجازوا كويس عشان هم اجازوا القانون بتاع جهاز الامن. الكولكور كان قاعد ومراقبين رغم قروش وناس بدون ناس قروش وتسمع كلامه بصوت جنرال ملون and he's not lying. طبعا ملون ده he don't lie honest man. طبعا ده زول عسكري وحقيقه ده بيجيبوا لك زي ده ما عنده لف ودوران خالص يعني. so now المعارضه طلعت الكلام ده. ناس معارضه طلعت يا جماعه اننا ما دايرين big government. Why? Considering the situation, the economic situation we are facing in the country, considering the suffering of the people of South Sudan, our people, they are suffering. Now there is anger in administrative area, بيبور administrative area، في مجال في ناصر، في مجال في أويل إيست، في مجال في يونيتي، في مجال في إيستر إكواتور، ومجال الآن قاعد يتمدد في جنوب السودان. طيب طالما الشعب بتاعنا الآن في مجاعة والمنظمات الدولية international organization they are the one taking the responsibility والناس دي جعانة، قلنا ناس معارضة نحن دايرين حكومة كبيرة دي لشنو؟ ننقص الحكومة عشان قروش ده يمشي مرتبات للناس ويمشي للعساكر. قلنا دايرين حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية يكون 21 وزير فقط. ده 1 برلمان من 550. ده برلمان برلمان انا ما ده قريب لبرلمان بتاع تشاينا الفيو بليون نسمه دي. كويس؟ قلنا بلد فقير وبلد جعان ما فيه كهرباء مواطنين بتاعهم ما عندهم مرتبات والناس كلهم جعانين وكده. هنا خلينا ننقص البرلمان ده لكم؟ قلنا المعارضه قالت نرجع البرلمان ده يرجع للنصاب بتاعه الحقيقي، الدوائر الجغرافيه في الانتخابات بتاعت 2010 تقسيم بتاع الدوائر for now 179 عضو فقط والباقي ده كله يشوف لهم شغله. جنوبين خلينا نقول لكم حكومه قال شنو. عشان كده لما قاعدين نقول للشعب بتاع جنوب السودان حكومه ده حكومه بتاع مناسب. جنوبين انتم مرات الناس في ناس كثيرين لانه الازيال بتاعهم مطابلاتيه بتاعهم في كلاب هاوس السوشيال ميديا they always come and confuse جنوبين with fake information because why؟ لانه الناس they are being paid. They pay them to come and make noise to confuse mindset. كلام اللي قاله مايكل ميكوي قبل شويه is not people of South Sudan are being confused. You guys are the one confusing جنوبين. قلنا 179 برلمان القومي 21 وزير. قلنا النواب ده كله يشيلوا برا ويكون في عندنا رئيس ونائب الرئيس زي مجلس الانتقالي في السودان، ونخلق البوزيشن بتاع رئيس مجلس الوزراء يدير الفترة الانتقالية خلال 3 سنوات ولا سنتين هنا بنتفق عليه. وبعدك المهام بتاعت الحكومة ده يكون تجهيز لانتخابات حرة ونزيهة في جنوب السودان. At the same time قلنا شنو we said this أي زول داير يجي في الانتخابات ما يشارك في المنصب الرئاسي. الكلام ده ما واقف في راس السلفاكير ورياض مشار. ديل نفرين ديل متفقين في الحاجة ده، متفقين في الحتة إنه كلهم الاثنين دايرين يرعسوا فترة انتقالية وكمان يمشي يجيبوا في انتخابات المقبلة. وكير طبعا بديهيا هو هيزور الانتخابات. قلنا الكلام ده ما بيقول لتحول ديمقراطي حقيقي، ده كلام ترى ده بوزيشن بتاعت المعارضه قدموا له ميدياتس. لما وروا له نطوا فوق قالوا لا خلينا نوريكم. قالوا شنو يا جنوبين؟ قالوا يا جماعه انينا ما دايرين كان حلينا الحكومه ده. اسمعوا كلام ده يا شعب بتاع جنوب السودان. شوفوا الجاستيفيكيشن التبرير اللي قدمتها وفد بتاع الحكومه في نيروبي. قال نحن لو نحن حلينا برلمان ده
550 ودو قال باقي ناس دي يمشي وين؟ اسمع كلام ده. باقي ناس دي يمشي وين؟ قال لو اننا حلينا ال 35 وزير 45 بما فيهم 10 نواب، قالوا الناس دي يمشي وين؟ كويس؟ قلنا لهم يا جماعه تعالوا لمجلس الولايات فيه 100 نفر، قال لو اننا حليناه ورجعنا ل 50 نفر، الباقي ال 50 ده يمشي وين؟ ووزراء في ولايه قلنا له الناس دي يمشي وين؟ قالوا هاي، قلنا له يمشوا محل الجا منه. الجيش الابيض يرجع الجيش الابيض، والاس بي ال يرجع اس بي ال، والمعلم يرجع معلم، والطبيب يرجع طبيب، والبلطجي يرجع بلطجي في السوق، والحرامي يرجع يسرق تاني لازم ما نقبضك بقانون دخلك السجن. كلامه مش واضح؟ حد أنا هنا يا جماعه نلي ملينا في شله والبلد المواطن جعان وبرلمان ما منه فايده، برلمان ما منه فايده، 550 وات ايفر قاعدين بس من اجل انفسهم. قلنا برلمان زي ده فور جود نينا ننقص ما دايرينه. ناس قال نازل مش وين؟ مشكلتهم الان قال نازل ممكن يتمرد، كلمش يتمرد، كلمش يتمرد. ما already we want to move forward. لو ماشي يتمرد اللي بخليهمش يتمرد شنو؟ ده جاستيفيكيشن بتاع الحكومه. عشان كده كلام قالوا مايكل مكوي قبل شويه الجنوبيين كلام ده ما صح. طبعا ناس جنرال باغان ما ردوا بالطريقه دي، لكن اللي انتوا هتسمعوا فيديو ده كان ما الليله الاسبوع الجاي لانه قعدنا كثير. انا شخصيا ما عندي مشكله because انا ما عندي فيديو بكره ان شاء الله on the Saturday everything will be good again. So let's listen. We started the negotiations, presentations were made, and these presentations we were made by the opposition included all these. Our position, we did not talk about them. Because when we went for the negotiations, there was a gentleman's agreement that we should not be negotiating through the media, and that we should not expose or send to the social media whatever position or whatever information about the peace process. يا جماعة للشعب بتاع جنوب السودان because this man is confused to the maximum. Michael Mokwe, let me explain this to the people of South Sudan. Ya Jamana, from the beginning, there were no any gentleman agreement on going out on social media. ما في راجل ده كذاب. الصحافة الكذاب والمنافق كلام ده كله كذب نفاق. In this age, you're supposed not to lie. You're supposed to be honest. Like in Michael Mokwe, for him to look into the eyes of Salva Kiir as a good boy, to him as a puppet, لازم يقول كلامه ده. ما في gentleman الجنوبين. لو كان في gentleman agreement إنه nobody should go on media. أنت يا مايكل مكوي أنت مشيت media كم مرة جنوبين زول ده القاعد الكلام ده شفتوه كم مرة مش عمل statement في اي راديو وعمل statement في ديس رياض براية ورياض تمازي عمل من بداية بتاع المفاوضات عمل statement كم مرة جنوبين. ما ده كذب بتاعه ذاته كذب بتاعه كويس. ده كذب بتاع الوزير بتاع الاعلام وسلفا كير خلوه في المنصب ده لانه بيخدم اجنده بتاعه لانه كلب سلفا كذاب ومنافق زيه لذلك خلوه يكون قاعد ينافق يجيد النفاق. شير ده لايف فيديو ده نفاق بمايكل مكوي ليه؟ لانه هو مايكل مكوي ده ذاته from the beginning واكتر زول كان بيجي في ميديا. باغاندا جاء في ميديا، ملوم جاء في ميديا إلا مؤخرا بعد ده the mediators restrict going to the media. بعد ما هو ذاته مش عمل هو ذاته يخرج الحاجة دي. يا جماعة كذب ده بودي بلد ما في بلد يا مكوي بديروا بالنفاق. There is no country being run or ruled by liars, akazib. Mafi. Tell the truth to people of South Sudan. Inta yao badal haja da.
أنينا من باقان مش نيروبي did we host باقان مم في صوت الشعبي the live on Facebook and YouTube ليه why we did not host him مايكل مكوي ده ظهر كم مرة لأنه مايكل he want to manipulate the mindset بتاع people of South Sudan لأنه الحكومة دي ما عندها agenda he want to keep lying to the people of South Sudan let him بعدين كل شيء قال ما قدموا position بتاعتهم ما عندكم position why you did not give your position لما المعارضة طرح ليه ما قدمت position بتاعك This is why if you have been following all the time, we have only been talking about the progress being made and promising the people of South Sudan that peace is coming. But we have never one day touched any of the positions. تخيل قال لنا كنا قاعدين نجي نتكلم ما قاعد نقدم معلومة نطمن شعب بتاع جنوب السودان سلام جاي كيف تطمن شعب بتاع جنوب السودان سلام جاي if you don't want to manipulate انت قاعد تكذب على الشعب في حاجات رئيسية اننا ما متفقين فوقه كيف كل مرة تيجي برا promising people of South Sudan peace is coming اسمعوا الكلام ده بس يا جنوبين كيف الكلام ده بأكاذيب لأنه ده كذب كلام بيكشم بس لسان بيد بس كلام بيكشمه بس الكذب للجنوبين there is no peace coming how come peace coming now انت قاعد تقول كلام زي ده peace ده بيجي كيف you guys are passing the law بتاع national security the bill of national security to the law how come peace going to come for Junub Sudan there is no political space so how come salam going to come to Junub Sudan let's continue listening Junubin. The opposition on their side did not abide by that, and they continued to send in all these positions in the social media. And the people of South Sudan have been interacting with all this. We have come to you to tell you that all these were positions and they are now out of existence. They have become stories of the past. They have become stories of the past because the agreement, the current agreement which you are implementing is the basis of the peace talks. And whatever agreement that will be reaching is an agreement for the operationalization and implementation of the current agreement. It's not a new agreement so that we throw out the old one. The agreement, what we are negotiating now is how best can we strengthen implementation mechanisms. How best can we implement the implementation mechanisms so that we implement the agreement. وده كلام ما صاير الشعب بتاع جنوب السودان. مايكل مكوي الآن is the one actually trying to manipulate and is the one doing propaganda. وزول قانوني انا شخصيا مرات قاعد استغرب يعني في بعض القانوني كده انت زرت تتاسف يعني تتاسف when you listen to them بيتكلم كلام بتاع الشارع الزول انا هسه يدور انا ما قانوني you know I'm a scientist but when it come into this kind of politics انا بكون شايل الدوكمنت والدوكمنت بكون قاعد قدامي speaking on the point and on the notes لكن انا مرات يعني I feel sorry with Michael McQuay as judge to talk like this. Kev, how come the RRCs to be base of peace talks in Nairobi? الراجل ده جاي من وين؟ زول ده جاي من وين؟ لأنه بيتكلم ساكت، زول بيجي من راسه بس بيجي بكون شارب له كوباية ويجي يتكلم من راسه بس ساكت بس أوانت بس. I want someone share this one with him. Let him listen to this. The kalam bita zol sukurji bas yani, nothing more than that. Try to manipulate Junubin. We go like salam jay. Salam ita adijibu keve Michael McQuay. You are not kind of person who can bring peace in South Sudan. Ya khwana fi haja isimu declaration of the principle. There is something he signed by his boss, or I think he's the one signed it.
signed by Albino. Declaration of the principle. That is the basic of the negotiation for Nairobi, بتاع peace talk. A declaration of principle ده أساس بتاعت المفاوضات في نيروبي. وفي declaration of principle لم يشير إنه the RRCs is the base of negotiation or is the base of peace talk. طيب زول اللي جاب كلامنا من وين؟ والله زي ما قاعد يقول كبير السلاطين إنه زول اللي اسمه لويت، ولويت بدين كده زول كذاب. لويت ده قالوا زول منافق كذاب. اسم على مسمى، اسم على مسمى كده بالضبط كده يا ذاته. وعشان كده قاعدين نقول للآباء اللي انتوا قاعدين تشاهدوا لايف فيديو ده دايما ما تسموا عيالكم باسامي بيأثر في مستقبلهم وبيأثر في سلوكياتهم. زول بيسموه الواد ده معناته الغير هيكون كذاب. His name لويد. Now اسم يطبق عليه بقى منافق وكذاب. So let learn للناس زمان جنوبين اسامي بتاع قاعد كده زي ما بقول علي تشالوديل. You guys leave this all thing out. سمي زول اسم الما بيأثر على السلوكيات بتاع الجنة في المستقبل. ده good example يعني قدامكم الواد ده كذاب. ادو اسم واسم يطبق عليه وبالضبط كده بقى زول كذاب وزول منافق. So let us pay attention في الحاجة دي. كويس؟ وخلينا نقول الحقائق للشعب بتاع جنوب السودان. جانب خلينا نواصل. وانا طبعا هنا شغالين اناليسيس كلامه. This, so people should not be carried away by what is usual in the social media. And when we came last time here, I stated this, that the people of South Sudan, please, don't follow whatever appears in the social media. And we have come today to confirm that all that was appearing in the social media and that was believed by the people of South Sudan was the position of the opposition by then. And this is normal. All these were negotiating positions. Negotiation positions are not final. But we have almost finalized them now and they are out of question. There is no lean government that will be set up. The parliament will remain in place. The presidency will be as it is, and so forth. The executive will remain as it is, and so forth. وده أنا داير جنوبين to take notes. You know, أنا مبسوط جدا. أنا قاعد انبسط لأنه الوزراء بتاعت كير they expose themselves and the mindset. You know, يتخيل كلام زي ده زول لو كان وده جنوبين you know pay attention للناس اللي قاعدين في حكومة ده هسه. يتخيلوا بيتكلم بكل البجاحة، كل البجاحة وكل الغطرسة وكل الأجرفة. يا أخوانا الكابينت presidency will remain the same. يا كابيبلا أنت presidency بتاعك ده فيه 5 نواب. ميزانية بتاع العربات بتاع نياندين وبتاع تعبان دين وبتاع وانيغا وبتاع حسين عبد الباقي وبتاع رياض مشار كم؟ مسؤولية ده كم؟ 5 نواب على جنوب السودان وبلد فيه مجاعة. يجيك بكل بجاعة طبعا. يعني أنا شخصيا والله I feel sorry about this guy. لكن it's good جنوبين تعرفوا الناس اللي قاعد يحكموا. It's good for you جنوبين to know this. Now لما نيجي يقول لك قال the cabinet will remain the same. يا كابيبلا أنت cabinet بتاعك ده it is an useless cabinet. Useless. أنت عندك 35 وزير. وزارات وهمية. وزارات وهمية. يعني شنو يعني the Ministry of East Africa. What the nonsense. يعني شنو كده ما أعرف شنو كده. Do we need this? No. Let's combine them back. كلهم department يا جماعة يعملوا وزارة. department داخل وزارة يعملوا different separate ministry. And he's happy. بيتكلم بكل شجاعة. يا أخي أنت ما قاعد تصرف مرتبات للمواطنين. ما قاعد تصرف مرتبات للدبلوماسيين.
ما قادر يصرف مرتبات للسفراء، ما قادر تدفع الرسوم بتاعت الإيجارات بتاعت السفارات في الخارج، ما قادر تدفع الرسوم بتاعت المنظمات الدولية. يا أخوانا، ويتكلم بطريقة زي ده. يا أخوانا يا جنوبين، look at this minister. Look at this arrogancy. Very arrogant. This really? يا أخي you are in crisis. الشعب بتاعك ده ما قادر ياكل. الشعب بتاعك ده they are not able to medicate. في مجاعة في جنوب السودان، ما في معاشات. كده أكلهم دبلوماسيين بتاعنا يوم داك بكورة في الشارع في الروم، والباقيين التانيين ده ماكلين اللباتة ساكتين. they are crying but in silence because of their situation. تتكلم بطريقة زي ده؟ يا أخي كلام ده غلط يا مكوي. يا أخي كلام ده غلط، كلام ده غلط يا مايكل مكوي. وجنوبين, you people of South Sudan, you can take it now. Who is worried about the people of South Sudan and who don't care? The munul ma behimu. You can see now the difference between the government and opposition. الفرق بين المعارضة والحكومة في جنوب السودان مثل الفرق ما بين السماء والأرض. Like the distance between the earth and كويس the heaven. ليه؟ لأنه إذا كان الحكومة ذاتها، الحكومة الموصولة عن الشعب، معارضة بقول لك اسمع النواب الكتار ديل شعب بتاعنا جعان. قروش اللي بيمشي العربات بتاع رياض ونعندين وشنو هذا الكتار النواب ديل نهله، خلينا ندفع مرتبات للمواطنين. ميزانية بتاع النواب الخمسة دي تعرفينه كم في الشهر ولا في أسبوع؟ وزير المخصصات وزير تعرفينه كم؟ قلنا يا جماعة let's reduce this. مايكل مكوي بيفتكر طبعا he's doing the right thing. But thank God الشعب بتاع جنوب السودان عشان انتوا تعرفوا الفرق بين الحكومة القاعدة في الجنوب، حكومة الحركة الشعبية داس فيها الرجيم، وأوبوزيشن في جنوب السودان. منو قاعد يهمه الشعب بتاع جنوب السودان ومنو الما بيهمه؟ مايكل مكوي وزير الإعلام قال حاجة عن المجاعة في ناصر. Did Michael McQuay come out with his statement about the situation of the citizens in Nasser, in Bantiu, in Bibor, and in actually Awil East? Jagal Kadam Zera Junubin? Le. This itself, it can tell you, people of South Sudan, the mindset of the government in power for Junub Sudan. Because if this is the mindset بتاعت الحكومة وبتاعت الرجيم، والله على الشعب بتاع جنوب السودان السلام. وده بوريكم الفرق بين المعارضة والحكومة شنو. خلي let Michael McQuay continue talking to expose himself. لكن let me tell you الجنوبين, the RCs wasn't the base of the peace talk in Nairobi. RCs ما كان بيس بتاع peace talk في نيروبي. وده يزول داير عشان يقول كلامي ده غلط ولا صح، ارجع للديكلاريشن اوف برنسبل. لو ما عندك انا برسله لك عشان كذب بتاع مايكل مكوي ده we put it into it in. Let's go ahead. So that is for your information. All that was being said was the negotiating position of the executive, and they are at present nowhere to be seen. That is one. Number two, in the course of our negotiations, as I stated earlier, we are only negotiating in order to strengthen the implementation mechanisms. We have found two things in the implementation of the current agreement. One are
weak institutions for the implementation. 2, lack of funding. These are the 2 reasons that we have managed to identify. Being the government and the opposition, as negotiators, we have identified these issues as the main or at the root causes of the non-implementation of the agreement. So we have to address these 2 issues. These issues are not implemented because some of the provisions, we say weak institutions because there are some provisions in the agreement that do not even need money, but they have not been implemented. Yes, there are some provisions that need money, and these provisions have not been implemented or are partially implemented. To resolve that, we agreed to improve on the implementation mechanisms so that they can implement this agreement in letter and spirit. And to do that, we must strengthen these mechanisms. And these mechanisms will be inclusive of the opposition groups which are there now with whom we are negotiating. Because they are saying, you are not serious in the implementation. We said, as of now, if you agree, we will accommodate you, will be included in all these mechanisms so that you participate in the implementation, and in case of any failure, you will know where the problem. عرفتوا الفهم شنو يا شعب بتاع جنوب السودان؟ عرفتوا الفلسفة بتاعت الحكومة لما مشت لمفاوضات بتاع نيروبي؟ أنا داير الجنوبيين to understand الناس كلهم يفهموا الكونسبت بتاع الحكومة بتاع سلفاكير لما هو طلب من ويليام روتو إنه المفاوضات يكون في نيروبي. الكونسبت ده إنه يتم استيعاب تاسباغان وملوم في الحكومة يدوم مناصب، وبعد ذاك هم زار يتابعوا المحل اللي ما قاعد يطبقوا النتيجة المشكلة بتاعه شنو. And I think Pagana Muma and Malong, they are watching this live video. Ujunubin, now, from Kalambita Michael Mokwe, Ambassador Emmanuel Ajawin, they did not go to Nairobi, and General Thomas, because they knew what is the plan of the government. Naspagan, Umalong Galula, Anihina, Namshi, Unushuva Nazeba Solution. A swal will remain who is going to defeat who? Who is going to surrender here? Will Pagan and Malong, General Boy, Uzola Tanida, that surrendered themselves to K regime for Juba for them to be given a position. Why I'm saying this? للشعب بتاع جنوب السودان لأنه الستيتمنت بتاع مايكل مكوي هنا it is clear to all of you. It is clear. ومايكل مكوي is speaking on behalf of سلفاكير مياردت. مش كده؟ ده point بتاع ندير نعمله. ليه؟ لأنه الكونسبت بتاع ناس ريجيم بتاع ده سفيلة ما يجي من مشوا لنيروبي عشان كده they ran away from Rome. They ran away from Rome لأنه عارفين إنه روم ده سيغ يكون معلق في رقبتهم، وإما to negotiate a real peace in جنوب السودان أو كل قريت يرجع في شجرة بتاعه الجمنه. مش كده؟ كل قريت يرجع في شجرته. Now شافوا إنه روم ده it is complicated and it is not easy for them to manipulate the opposition. Why? Because they will not have ability to influence the San Gideons and the international community in Europe. So to make it easier for them is to run away from Rome
ويجروا لنيروبي عشان ممكن يأثروا الحكومة الكينية. But the question will remain. فكان ممكن قاعد يتكلم عن راوند تيبل. كل الأطراف قاعدة في نيروبي they agree on round table. اللي هو now they are using the name of constitutional conference. position بتاع الحكومة واضحة. position بتاع الناس باقان واضح بناء على statement بتاعهم ده. معناه بكل بساطة نيروبي ده already failed. فشل. ليه؟ وطبعا المفاوضات لسه مستمرة. ليه؟ لأنه ليس هنالك تلاغم. مايكل مكوي والديليجيشن بتاع ناس الاسفل معايو دايرين ناس باقان to be observed ينضموا لجزء يكونوا جزء من RRCs. they need to be accommodated. It's not addressing the root cause, not this, just for them to be accommodated. Really very sad. Very sad indeed, wallahi. Very sad. But the question, السؤال بنطرحه هنا، هل جنرال باغانا مو مكي is in Nairobi because he want to be accommodated in the government؟ لا. معناه شنو الجنوبين؟ إذا الناس مايكل ميكو بيقولوا إنه البيس of negotiation it is the RRCs is the base of negotiation. 1, 2, the opposition need to be incorporated into the government for them to be accommodated. General Malong يدونا متعود كده نعم منصب متين كده يعني a small position فغنموم بويرول نيان the other guy وخلاص. The concept بتاع الحكومة. Now the contradiction here will come here. وده الحته اللي بيكون ما في تلاغو بين الاطراف دي. ما في تلاغو في البوزيشن هنا. And these are critical issues. ما في تلاغي هنا. وليه؟ لانه هنا انت عندك الحكومه بيقول انه داير ناس باغان يستوعبون في الحكومه يدوا مناصب. ناس جنرال باغان ناس ملون بيقولوا no. We want to rescue the country. أنا دايرين مؤتمر دستوري. دايرين حكومه مستقره خلال الفتره الانتقاليه. والناس بيقولوا لا حكومه بتاعنا ده 550 وزير برلمان بيكون قاعد. 5 نواب بيكونوا قاعدين. We don't care. يقعدوا تاني for the next 10 years while we are keeping extension. They don't have problem with that. 550 برلمان يكونوا قاعدين. ده الجنوبين ده فهم بتاعت الحكومه بتاع سلفاكير. معناه منطقيا المفاوضات بتاع نيروبي انهارت. This is an advanced analysis or evaluation to Tumaini peace talk. معناه Tumaini ده فاشل. Why? Because المواقف السياسية بين الأطراف دي غير متلاقية. وإلا ناس المعارضة يكونوا دايرين شنو؟ يكونوا دايرين المنازل. يكونوا دايرين they are willing, they tired of being outside the country. And they want to go outside in the country. Unless they want this. Otherwise, مفاوضات دي فاشلة. ولا كيف يا جنوبين؟ أنا بخليكم الباقي ده بعدين. مفاوضات دي فاشلة خلاص. والبقاء الاستمرارية بتاع الناس في نيروبي it is a waste of time. It is a waste of time. Political analysis, it is a waste of time. ولا رايكم شنو؟ مع المعارضة هتكون متمسك. What I know, opposition متمسكين بالمواقف بالبوزيشن بتاعهم. الحكومة متمسكة بالبوزيشن بتاعهم. ولا كيف يا جماعة؟ كده خلي يكمل الكلام بعدك we continue نفتح عشان نفتح لكم فرصة. Problem is. So we have accepted to include them in the implementation mechanisms. We have also accepted to include them in the security sector, defense and security sector.
because their forces have to be in. شوفوا الكلام. Look at this language. المؤسسات القاعدة في security sector, they accepted to include them in security sectors في جنوب السودان. معناه شنو؟ You guys opposition being incorporated into the tribal dominated security organ في جنوب السودان. يعني تغيير اجنده بتاع التغيير كنت شايله ده finish. ولا كيف؟ when you being incorporated into the tribal security organs. بعدين أسا tiger is tribal. Now security tribal. They are tribal dominated security institutions. ده معناه شنو؟ You just take it up, Junubin, people of South Sudan, by yourself. Incorporated. This is already there. Of course, the army which we have now, or the government and whatever we have now, all these are mechanisms of the agreement. The government we have is the government of the agreement. The army we have is an army of the agreement. All the other defense or security forces are security forces of the agreement. On the security side, we have come up with a mechanism that will be inclusive. The SDSR board, which is the body supposed to come out with the policies that will be inclusive of all the mechanisms of the security, we have decided to call it the security board, which is already doing its job. We have not changed it. It will continue. It will come up with the policy that will go to the executive, and then it goes to the legislature for adoption, and thereafter to be operationalized. It is that body, it is that policy that will reorganize the defense and security forces. Will reorganize the security and defense forces. And once they are organized, then this is the time when there will be a new DDR. A new DDR, because it will now be implementing the policies and what will be the composition of all these forces. And any surplus will be demobilized thereafter. By then, all the forces would have been unified. The security, the defense and security forces would have been unified, and thereafter they would be downsized in accordance with the policies and recommendations that will come out from the SDSR board. Now, for the security, we have at present what we call the Joint Defense Board. Joint Defense Board, the word defense refers to the army. But this Joint Defense Board is not for the army only, it is inclusive of the security forces. The police, the prisons, the national security and force. These are not defense forces. They are security forces. But the defense is on the army. So we have decided, we have agreed to call this board Joint Defense Board. We rename it and call it Joint Defense and Security Board. Because once you add the security, then you have included, once you add the S, then you have included the security organs within that body, which comprises of the command of all these units. These units now are the ones that will be in charge of the implementation of
the integration, the reorganization, the whatever during this transitional period. This body, we came to realize that it is not performing its functions and duties satisfactorily. So we decided to put above it an oversight body called the Security Sector Reforms and Oversight Commission. This oversight body will comprise of security officers, retired security officers who have become experts in this particular field. These are the people who will oversee the implementation of this work. Once there is no movement over there, then they will be overseen and directed to act. This body is also answerable to another body. We found that NTC was not delivering. So we came up with a new body in the place of NTC called the National Implementation and Oversight Mechanism. This mechanism will be overseeing the performance of the security sector as well. On the other side, there is also what we call the governance sector. Oversight Commission on the other side. This oversight will be done under, these bodies will be responsible to or answerable to the NIOC. This NIOC is the body that will be responsible for the day-to-day activities in the implementation of the agreement. Okay, we have come up with that body. What is the mechanism? What is the composition, I mean? This body comprises of South Sudanese, the Kenyan or the Tumaini Initiative, and the donor community. These three people will compose this body. Why did we do it like that? We do it like that for the sake of security of the funds that will be deposited into this, because the government will have to deposit its contribution to this body for implementation of the agreement. The donor community, the East African community, and the donor community will deposit their funds into these accounts. Once deposited into that account, three people will be responsible for the signing of the checks from this account. These people will be from the NIOC. And one will be a South Sudanese, the other one will be from Tumaini Initiative, who will be a Kenyan, the third will be a representative of the donor community. Because there is doubt. The Kenyans, or not the Kenyans, the international community, the region and the international community had been asking us, what is the guarantee that all these things we are saying will find their way to implementation? And what is the guarantee of whatever funds that we may raise? What is the guarantee that it will not be misused and spent outside what it was meant for? So we decided to come up with this mechanism so that it is in charge of day-to-day activities. And whenever a check is needed, money is needed for any function, it must be signed by these three people. These are people who will be signatories to the account. If anything happens, then the international community will be there to answer. The Tumaini Initiative will be there to answer.
The government of South Sudan will be there to answer. And above this body, we have come up with what we call the National Leadership Council, NLC, Muj NLC bita SPLM. We have come up with the National Leadership Council. This National Leadership Council comprises of the president, the first and the vice presidents, and 3 signatories from the would-be Tumaini consensus. We have named the agreement that we'll be signing as the Tumaini consensus. Tumaini in Kiswahili means hope. So we have called it Hope Consensus, or Tumaini Consensus. This consensus, which will be signed by the parties, is the body that will actually take charge and be responsible in the region for this process. So above the NLC, there is another body set up called the panel? The high level panel. High regional panel. Okay. This panel is composed of what? Composed of the President of the Republic of South Sudan, the President of Kenya, and heads of states in the region. This is a high level body that will be in charge of the implementation and oversee all these mechanisms which are set up to the bottom. This is what we have agreed upon. However, there is some concerns about the naming of the National Leadership Council. And people are unable to differentiate between the National Leadership Council and the presidency. Because the presidency is included in this National Leadership Council, plus others, plus a signatory of the government, signatory of the opposition, and a stakeholder, which is the civil society. These 3 people will be represented in the NLC. So people are unable to understand it, and according to the writings of Atanywerk, he calls it another presidency. That was his own interpretation, of course, and he has the right to understand anything the way he wants. But this is not what we meant. And it will not be the presidency, because the presidency stands alone as a presidency, as an institution. This is just like, say, the National Security Council, which is a body established here in South Sudan. It is a mechanism on security. It is not presidency. So that should not be understood that way. However, this NLC, the name itself is causing a problem, and we are considering changing the name so that people do not mess up. Sometimes they say, dema SPLM dema chokol bita SPLM. Shanketa Jabu National Liberation Council. All the parties into liberation councils, by the way. But in order to avoid that confusion, we may review that if necessity requires. This is what we have done on the side of security. On the side of governance, we have come up with a body equivalent to that of oversight in the security sector. And this oversight will have to look into mechanisms that have nothing to do with the security, like the constitutional making process and the rest. These mechanisms that fall under this, under it fall the elections,
and the rest. Population census, what, all these are mechanisms that fall under the governance, with the same oversight. So that is what we have come up with. I would also like to inform you, brief you about the constitution-making process. Constitution-making process, of course, it is started here, and it is a process ongoing. It was reconstituted, as you know, and it is continuing now with the process. And we have agreed that the NCRC should be reconstituted to include the opposition. This is what we have agreed. But that is not the problem. Our major point of a disagreement is this. The opposition is saying that the constitutional making process should be conducted in Kenya. Should be conducted in Kenya. In phase 1, up to the drafting of the text should be done in Kenya. After that, it will be brought to South Sudan. This is their position. We are saying no. Constitutional making process is a process that is done by the people of South Sudan, owned by them. So there is no way we can draft it outside South Sudan. They said the Constitution of Kenya was drafted in Britain, Constitution of Somalia was drafted in Kenya, and they quoted so many others. But it turned out that those constitutions were for independence. For us, we came up with our interim constitution. We drafted it here in South Sudan. What is that can make us go outside and started drafting our own permanent constitution? Yes, give us your expertise, your technocrats and so forth. Give us your even financial support so that we draft the constitution of the Republic, the permanent constitution of the Republic of South Sudan here in South Sudan, owned by the people of South Sudan, from the beginning to the end. They insisted that it must be done, and we said, what about if you do it here and you take it to the South and the people of South Sudan decide to reject it? What will you say? And as such, this is one of the contentious issues, but it is a red line for us. We need to be very clear. There is no way our constitution can be drafted outside South Sudan, because the NCRC is all the time on the ground, consulting the people on the ground on issues that will be included in the permanent constitution. And there is no way you can hold the process in Kenya. And will you be sending people from Kenya to come and consult here? No. So we are saying, instead, we will accommodate you by doing this. After the drafting of the text, the NCRC, in collaboration with the Tumaini Initiative, will conduct mini conferences in the refugees camps and in the diaspora. Conduct mini conferences whereby that draft constitution will be subjected to study and scrutiny by them. Whatever observations they make will be noted and then brought back to the people of South Sudan. Whatever observation they make will be noted and brought to the people of South Sudan. In addition to that, this will give them also the opportunity to select their representative to the National Constitutional Conference that will be held here in South Sudan. This is the situation in which we are. We have not agreed so far on this constitutional making process.
this is the situation in which we are. My colleagues here, they are most welcome to add to what I have said. And thereafter, we will open up, we'll give our colleagues here the chance to add more, and thereafter we give you the opportunity to ask whatever questions. Thank you very much. Thank you. Good afternoon. I really don't have much to add, but I will just be complimenting on what our senior minister has just enumerated. To talk about the extension, it will be agreed between the parties. Our responsibility is what has been given to us by the President of the Republic. He doesn't want to leave anybody behind. This will be the last negotiation which can be done outside of the country. We are tired. The next negotiation will be done here in Juba, or Wau, or Malakal, or another city in South Sudan. To say it so, people who we are talking to are Southern Sudanese. General Pagan, General Wuyai, General Paul Malone, and General Stephen Rolnyang, Boy Rolnyang. I believe the others are not general. Kosti and Murray is a general. Okay. Everybody is a general, except me. I'm not a general. Why I'm clearing this? Because I don't want things to be taken out of context. It's to give an opportunity for people who are here to ask a direct questions. And my colleagues are here to answer with a very sincerity of purpose. Thank you very much. Thank you very much. I would like to answer the question as an amendment, but it is not. Tony Thomas Cirillo, but also those who have not joined the process. أنا قاعد أجرو لأنه أنا داير قبل تقريبا أنا I mix it up. في واحد تاني جاهز وده تاني لسه أنا كان ماشي برا من الفولدر, but it is okay now. Just أنا دايركم نمشي للتعليق بتاع مايكل مكوي, وبعد ذاك أنا داير نشوف رأيكم شنو في كومنت في الفيديو بتاع المعارضة, عشان كده اكتبوا لي تعليق لأنه الفيديو بتاع المعارضة it is 50 minutes. Hal into you guys are ready to listen to it or نير نخلوه لمرة جاي. I just make a comment based on the statement وبعد ذاك نفتح الروم للنقاش لأنه we've been here for 3 hours. I'm اكتبوا comment, write comment, just let me read your comment. What is your opinion? تستمعوا للرأي بتاع الفيديو بتاع المعارضة وصل قبل شوية خلاص أنا نظمته is ready to be played as a video so people can listen to it. رأيكم شنو؟ write comment Facebook, YouTube, Clubhouse. أنا ما عندي مشكلة. and I want to finish this today. I don't have any problem. The effort is both from the government and the mediation team. Thank you. Okay, ladies and gentlemen of the media, before we come to the conclusion, I would like to give clarifications, even though responses have been given, but we need to clarify on some of the issues. On the JDB and the JDSB. كلام جميل جدا. أنا شايف positive. I'm seeing the positive comments from the audience in Clubhouse and also the positive comment on Facebook for us to continue play the video of oppositions so people can listen to it. So I'm going to do that. And I will not have time again till next week. Maybe also
يوم السبت أنا ما راح يكون عندي حلقة هنا. It depends because ده بكون جاي من السفر and maybe tired, want to sleep. أنا ما أقدر أعمل فيديو, but we will see on Saturday إن شاء الله. So let us play it كله. Take all the time today, play it, and then we open the room for discussion. عشان we close the chapter. Thank you so much. You see, when you are conducting an amendment, there are two types of amendment. One will be on the substantive amendment, and the other one could be clerical or errors, correction of errors. Yes, correction of errors amounts to an amendment, but it is not an amendment in the real sense. We have called the JDB. The JDB, as I explained earlier, it means the Joint Defense Board. When you call it Joint Defense Board, it is exclusive of the other security sector mechanisms, because they are not part of the defense. So we said this body, its correct name is JDSB, Joint Defense and Security Board. It's not amendment, because we have not interfered with its functions and duties. We only change the name to correct it, so that others feel that they are part and parcel of that mechanism. If it continues to be JDB, other mechanisms will have the right. The police, the prisons, wildlife, fire brigade, national security will have the right to say, we are not part of this institution. And they should have said so from day one, by the way. They should have said so from day one. This is why we had to amend it. We changed the name, we renamed the body, but we did not change any functions or duties. So if that is what you meant by amendment, yes, it is amendment, but is it substantive? So that is what we have done for the sake of the progress. So that is what I can say about it. As to the guidance given us by the presidency, we will not tell you here. This is a negotiating position, so we will not tell you what did they tell us. Yes, they have directed us to move. But this is a negotiating position. We cannot just come and tell you here and then we go to Nairobi. What will we tell them again in Nairobi? We will not tell you here, because we will go and tell the people with whom we are negotiating. So if you want to know it, it is when we come for the next round for briefing that we'll come and tell you what we have done over there and what went with us from here. But as of now, we'll not tell you what it is. The other question was, are these holdout groups responding to your programs and they are not responding, because this is a negotiating position. This is a negotiation. Even this amendment of the introduction of the S in the JDB is what do you call it? Is an offer from us. They insisted that this body does not include. We said, okay, we have accepted it. Put the S. Once we put the S, yes, it is a credit on our side. And then we move to the others. So we are negotiating. We cannot tell you that they have accepted all that we are saying, but we are negotiating. Because negotiation is a question of give and take, as necessity requires. So the presidency, of course, I will not tell you what they told us. On the difference between the roadmap or the implementation or the high-level implementation panel, or what do they call it? Committee, which is headed by Tutkeo and a membership of others, including me, including him also. We are part of this team, except that we have been held up in Nairobi. We could not come, and they are continuing.
they are supposed to present the report. The report is nothing other than evaluation of the implementation of the agreement. So that they tell us, they tell the presidency, how far have they implemented, what are pending, what are those others, and so forth. It is thereafter, when all these things are ready, that they will make a report to the presidency. And the presidency will decide what to do with their report. That is the parties to the agreement. We, the parties to the agreement, are members of this committee. And not that only, even in this room now, we are parties to the agreement. When you see us like this, it doesn't mean that we are one. We are one in government. But within us, there is SPLM, there is IO, there is SOA, there is OPP. But we don't know, you don't know who are we. We are one and the same. We are talking here, sitting here, talking as a government. This is what we are. But when we go down to nitty-gritties, we will know who are we. That is the same thing with the committee, that committee of Tutkev. We are members of that committee representing our parties. So we are doing one and the same. That is one. For us here, we are doing one and the same but a different purpose. Our mission here is to negotiate with these holdout groups and other holdout groups and non-signatories to the agreement, so that we bring them on board, so that we bring peace to the people of South Sudan. This is our task. Those people will evaluate and make their representations. For us, we are negotiating and we will bring it later. There are some contentious issues. Even if not contentious, even if agreed, we will still bring it here. So we are the same parties, signatory to the agreement, but doing different assignments at the same time. Their task is to evaluate and maybe make recommendations to the leadership, to the presidency. For us, we come and seek guidance because we are negotiating with outsiders. We are negotiating with people who are not part and parcel of the agreement. So we come and seek guidance whenever we need guidance so that we go and negotiate there. So these are the two tasks, different tasks that we are doing. Even though we are doing one and the same, that is to bring peace to the people of South Sudan, but with different approaches. That is where we are. For those in Yei, for the others who have not joined us, this has been satisfactorily answered, but I would like to add this. Anybody who is still holding out up to now has been officially invited. But there are so many other factors that play around. There are so many other factors that affect the performance of others and the decisions of others. We will not be talking about them, but they are all invited. Thomas Cirillo is invited. He wanted to come, but I don't know, for his own reasons, he decided to go up to Australia. Garidal was invited. He is the only genuine person who wanted to come, but he could not make it. He could not make it because he is in Rabak. And for him to travel from Rabak to Port Sudan, where he would go and take a plane, this route from Rabak up to Port Sudan is blocked by the RSF. So mind to Tariga, Ujesh Mamu Saida Shan Resileo helicopter Shanemshi Shilu. This is why he could not come. Another person who did not come is the son of Johannes Yorismun, Emmanuel. Yeah, Jawin is the last name.
Ismo Emmanuel Yohannes Yor Ajawin. Yes. This is the guy who could not come because he knows why he's not coming. He's a politician in diaspora. He has no forces. So he's a politician in diaspora moving with his party or his movement in his back. We have no problem with him. If he comes, we will be welcome. If he doesn't come, can stay. We are not forcing anybody to come to our peace talks. We invite you, and if you have a spirit of nationalism in you, you will come and join your people. If you don't, we will not force you, because it is not something that we can inculcate into the people. So that is it. So these people have been invited. Anybody who did not turn up, it is up to his own. Those who are doing these things in here, Thomas Cirillo has been overthrown by 2 people. There is a group led by General Mario with us now in Nairobi called the Revolutionary Command Council. This Revolutionary Command Council declared that they have overthrown Thomas Cirillo. What happened? That is a mistake. Well, of course, they understand it. What they did is that they declared that they have overthrown him. And they were invited when they declared that they have overthrown. شكرا جزيلا لكل المشاهدين. استمعتوا للكلام بتاع المكوي، وانا ما داير نعمل اي تعليق because of time. انا كلمت كتير قبل، نخلي باقي للناس الجايين to respond بعدين to discussion. It's good. I can see many people in the room in Clubhouse, and also people are watching Facebook Live and YouTube also. Let's go for the next 50 minutes. I'm going to play the press conference بتاعت opposition في نيروبي، وزي ما كتب ديكون فرانسيس شان هنا عشان people have a fair judgment or people have a good judgment by listening to Michael McQuay, the spokesperson of the government, and also the head of delegation, Honorable Albino, and also by listening to the oppositions. So let go and play the audio. I will not make comment. We played one to go, and then after that I will make some comment and bring people up. So we close the Facebook and we go ahead with Ladies and gentlemen of the press, we are going to start our press conference. But before I do that, I will ask all of us to stand up and observe a moment of silence of 1 minute in honor to our heroes who have died for South Sudan, and for all the Africans who have fought for their freedom and justice. So let us get out and observe that moment. 1 minute. Thank you. Please be seated. Ladies and gentlemen, once again, welcome. Opposition groups have a historical press briefing this morning here in Nairobi.
before I open the floor to the leadership, allow me to introduce the leadership of opposition. Right in the middle is Honorable Bakana Mon, the leader of Real SPLM and the leader of United Opposition here in Nairobi. Right in my left is General Paul Malone, Chairman and Commander-in-Chief of South Sudan United Front, and also a Deputy for General Bakana Mon, followed by the membership of General Stephen Boyronyang, right at the left, with Bakana Mon, is a leader of SUNA. SUNA is an umbrella of various organizations and opposition groups. And also General Mario Lako, a leader of NAS Revolution Command. Today we have invited the press to brief them about the current political situation in South Sudan and the ongoing peace process in Tumaini Initiative. With that, I will invite Honorable Bakana Mom to speak on behalf of the opposition and deliver the united and agreed message of the opposition. General, you are welcome. Thank you, Brother Waldau. Good morning, brothers and sisters, South Sudanese, and also members of the Tumaini Initiative, from the Kenyans present here, as well as also the representative of the co-mediator from Sant'Egidio, and members of the press. You are welcome. And as you know, tomorrow is 9th of July, the day we raise our flag as a nation after a very long struggle of many generations, and at the end of which the people of South Sudan united, determined their future, and chose to be an independent nation and to form their state. So to begin with, I would like, on behalf of the opposition negotiating here in Nairobi in the Tumaini Initiative, to congratulate the people of South Sudan for their hard-won independence. It has taken a lot of sacrifices. Millions of lives were lost in this struggle to restore our dignity and to form our own state as a nation state and member of the community of nations here in this common home of ours, the earth. And as we congratulate our people, it is unfortunate that more than a decade we are still, as a country, in wars, and our people are still suffering. They dream to build a nation in which they live in peace and harmony, where they would have sung songs of freedom with joy
has been dishonored. The government of South Sudan since independence have failed to deliver on the promises of liberation up to today. We've been having governments, transitional government, interim governments, leading the country from crisis to crisis, to the point that today our country is in danger of collapsing into total chaos and disintegrating. Our people are living under very unprecedented humanitarian situation. More than 90% of our people to survive need humanitarian assistance. The country is in very serious economic crisis because our public resources have been captured and stolen and are being stolen. We are here in the Tumaini Initiative to rescue our country, to negotiate a rescue plan so that our people can have peace and achieve a transition to democracy where the people can elect their government peacefully in peaceful, credible, and free and fair elections under a democratic constitution, which has eluded us. So we congratulate our people, but not to lose hope. This dream will be achieved. We have a statement by the opposition providing an update on the Tumaini Initiative and many other development that has been happening recently. As you followed last week, the people of South Sudan have witnessed some disastrous decisions by the revitalized transitional government of national unity that have dangerous bearings on our search for sustainable peace, economic recovery, and democracy in our country. The first of these was the unfortunate passage of the draconian National Security Service Act, which is entirely opposed by the people of South Sudan. The second decision was a report by the so-called Inter-Party Dialogue Committee, in which the parties to the revitalized agreement to resolve the conflict in South Sudan, RTGoNU, have agreed to extend themselves in power for another 24 months. The third issue of utter dismay to our people is the press briefing by the RTGoNU delegation to the Tumaini Initiative, in which several baseless claims were made. As the official opposition to the revitalized government of national unity, RTGoNU, the people of South Sudan deserve to hear our perspectives on these developments. And we will start with the National Security Service Act. The many crises facing South Sudan are deeply rooted in bad governance and human rights violations.
And there is no agency in South Sudan that has deviated from its constitutional mandate more than the National Security Service. This agency has reproduced the archaic Khartoum regime in Juba, and it has instituted a reign of terror and intimidation. Therefore, the democratic gains made by the people of South Sudan through the independence and the 2011 referendum and declaration of independence, the ideals our people fought for have all been quashed using National Security Service. It is utterly shocking that a parliament which purport to represent the people could be intimidated into giving such a notorious agency the power to terrorize our people and bury their hopes for freedom and rule of law. The opposition will not sign any agreement with the revitalized transitional government of national unity until the National Security Service Act is repealed. I repeat, the opposition will never sign any agreement until this draconian law is repealed. The National Security Service must be reconstituted into a civilian intelligence service with the mandate to gather intelligence without power of arrest or detention or interference in the political processes in the country. The rush by the RTGoNU to push this act through its rubber-stamp parliament is intended to undercut the peace process in Nairobi, and we consider this an act of bad faith. The second issue is the extension of the revitalized transitional government of national unity. The Inter-Party Committee for Implementation of the RRCs has recommended another 24 months extension, which is an extremely devastating news for the people of South Sudan. The third issue is the statement by the National Election Commission that it has scheduled national elections for 22nd of December 2024. This is also an act of bad faith. The Tumaini Initiative will not run on the timelines of the RRCs. It will not come out with a timetable consistent with the agreed programs. It will come out with a timetable consistent with the agreed programs and activities. Thus, to preempt this process, with the announcement of arbitrary election date, tells a consistent story, that of lack of good faith, lack of political will, and persistent disregard for binding agreements and the law. Our position is neither the extension nor scheduling of elections is warranted at this moment.
especially as we are deeply engaged in peace talks in Nairobi. The Tumaini Initiative is the only mechanism which can usher in a new political dispensation and hold the first democratic elections in the country. Any unilateral decision on these issues and outside the Tumaini Initiative will be considered acts of bad faith and will cast a dark shadow on the current peace process. The people of South Sudan demand to restore their right to elect their government in periodic, free, fair, and peaceful elections. We stand by this call. The question is, how do you return people's power after many years of dictatorship and authoritarianism without a democratic permanent constitution? This is the reason why the Tumaini consensus must include an agreed text on the permanent constitution through an inclusive national constitutional conference, conducted initially in Kenya and completed in South Sudan. Hence, there will be no legitimate democratic elections in South Sudan without a permanent constitution. We therefore want to assure the citizens of South Sudan that we will not entrust the constitution-making process only in the hands of the authoritarian regime which has been operating outside its very transitional constitution and delayed the permanent constitution-making process for over a decade. The regime lacks moral legitimacy, and it shall not be allowed to deny the people their democratic aspirations. Last but not least, the RTGoNU delegation to the Tumaini Initiative held a press conference in Juba, in which they claim that the question of lean government and other positions made by the oppositions are things of the past and history. They went on to argue that the Tumaini Initiative is only about implementation of RRCs. Therefore, we categorically state that the protocol on inclusive governance and responsibility sharing would be the last agenda item to be discussed by the parties here. We have not conceded on the demand for a lean government because the country is bankrupt and the people of South Sudan cannot afford this bloated government. Hence, the lean government proposal is not a thing of the past. It remains on the table. We also want to categorically state that the Tumaini Initiative is not about implementation of RRCs. I repeat, the Tumaini Initiative for us is not about the implementation of RRCs. This never. Rather, it is about agreeing on a rescue plan to avoid the disintegration and descent of South Sudan into chaos. The truth is that the Tumaini Initiative will produce a new agreement with a strong implementation mechanism to usher South Sudan into a permanent peace and new democratic dispensation. In fact,
The agreement that will come through the Tumaini Initiative will end the self-perpetuating clause of the RRCs we will not sign an agreement that allows the parties to the RRCs to give themselves more time in office without delivering on their promises to serve and hand over power to the people. In conclusion, we strongly believe that a combination of security sector transformation, national reconciliation and healing, and making of a permanent constitution in South Sudan will lift the country out of the abyss. We therefore call upon the people of South Sudan to protect the Tumaini Initiative to achieve peace and democratic transformation in the country. We urge the government of South Sudan and President Kiir in particular to exercise leadership and cease unilateral actions that undermine the peace negotiations. We appeal to the region and the international community to continue supporting the Tumaini Initiative and its outcome, and to bring pressure to bear on the spoilers of peace. We implore the mediation to restore multi-stakeholders negotiation platform that includes the PCCA and other stakeholders to maintain the inclusive nature of these peace talks. We are saying all the stakeholders and the parties must be included in the talks and in the search for peace. This is a story of making the opposition and the government be locked in rooms and they play hide and seek. We agree to certain things, they go back to Juba, and renege on this is not going to produce peace. Let this process be inclusive and transparent. Thank you. Thank you very much, Honorable Bagana Mukij, for reading out the opposition position on this historical press conference. With that, I would like to open the floor for the press to ask any questions. But those questions also will be answered by General Paul Malone, General Stephen Boy Rolnyang, and General Mario. And of course, General Bagan will conclude the press with the last statement. Note that leaders are urged to speak in Arabic and also other national languages so that our citizens in South Sudan benefit from this press conference. All of us, we don't speak English. Obviously, we need to mix Arabic and other national languages. With that, any press with a question, please raise your hand. Yes. Thank you, General Paganamon, General Mario, General Stephen Boy, General Paul Malone, and SG Dow. I think this is the second time we are attending this press briefing, specifically on issues to do with government and opposition and other stakeholders. I would like to take you specifically into, you mentioned three things, but I would like to maybe talk about the Act of National Security 54-55.
And you mentioned that the opposition will not and never sign any peace with the government of South Sudan because of what has happened in Juba. Then the question is, what next? Is this a walk away from the Tumaini Peace Initiative, or you will continue? And if you are to continue, what are the new demands? Previously, there has been meetings, as just mentioned, where it excluded other stakeholders, including the PCCA and other stakeholders. To many of us, it was a sign of as if there is betrayal happening between the government, the opposition, and other stakeholders. Why now declare that the next meetings will be including everybody? Why are you changing the position now? Initially, you have been having meetings with the government almost 3 weeks without PCCA and other stakeholders. The third question is, the election has been set to 2022. 22 years of December this year. We know so many things have lagged behind, including the constitution we have just talked about. The extension of the government. If today the national security, the election commission, and the extension of the government is withdrawn by the government of South Sudan, what are your proposals for those 3 items? They must happen for the election to happen in South Sudan, for the national security not to arrest without warrant of arrest, and for the extension is needed because there's no census now for you to do an election in South Sudan. What are your next course of action in regards to that? Thank you. For the interest of time, I think, I know we have a lot of other commitment. I think the leaders will answer this question because he has a lot of good questions. And I think we'll cover a lot of answers and then we will conclude the press conference. Where's the microphone? It's better. Yeah, thank you. I may go for one and leave the rest to be answered because so many of us are really here to answer that. I will just talk about the NIS Act. In fact, the NIS Act not the first time we negotiated. We raised it in Naivasha, and we have come to conclusion not to allow it because the attendance from region and international were a part of that talk in Naivasha. And it came up from region and international community that in their countries, this institution is given only one job, that to collect the information, analyze them, and give them to consent. When they collect them, they have already demarcated the route of arrest. Because if the citizen have committed anything and that information has passed to legitimate institution to do that, like police, the police will arrest him or her. Anything touching the national danger will be passed to institution
called National Committee in every state. And National Committee will decide as a National Committee that chaired by the President and Commander-in-Chief of that country. And then come out with a resolution or a document to tackle that. That is the best way. After we negotiated it, and we were monitoring that, as a system, they table it in the Council of the Ministers in Juba. It was tabled and it was passed because we were not negotiating as we are mentioning it here. We were not negotiating for ourselves, we are negotiating for the whole nation. It was passed by the Council of Ministers and was taken to the Parliament. Taken to the Parliament, this is where things got messed. The information that we are having, and we are getting them correctly from inside the DG of National Security, when people were negotiating, have seated in the Parliament to intimidate. And when even people asked to vote, it was supposed to be a secret ballot, but they were saying those who have accepted it, they should go this way, and those who have refused it, they should go this way. That one is more than dangerous. And they have used this money that people are saying they are not there in South Sudan. They have used 3,500,000. $3,500,000. Yeah, dollars to buy the passing, by the members to pass that act. So yes. Do you have an evidence of the $3,500,000? Well, Can you share with the public? Well, you see, that institution, I was a part of it. Until today, I'm still having the officers that have recruited them, including the current DG. So it's not difficult for me to get information. But if you are asking for the document, they cannot use the document of doing such. Yeah, that's enough. That is. Thank you. Thank you very much, Press. Let me just add one or two addition to what Comrade Malone has said. The mandate of the National Security Service is not to arrest the citizens, nor to spy on them. Because you can see in Juba now, people are spying, the National Security is spying on the citizen in the telecommunication. The mandate of the National Security Service is to gather intelligence, to protect the people and gather intelligence and forward them to the higher authorities
to take action. The national security cannot arrest. The third issue is about the national security, is a parallel army in the country. But this is intended to offset the SPDF. The SPDF is to look logistic from national security. If you can go now to divisions, all the divisions, they don't have even stockpiles. They depend on national security. If there's any fight somewhere, they have to go and ask national security to provide them with ammunition and other military equipment. Is it fair? Is it in other countries? The current army, national security made itself to be the current army in the country. It has tanks, it has fighting vehicles, like the SPDF. It is equal to the SPDF, in fact. So that is what I want to add about the national security. About whether the National Security Act or election that was announced by the National Election Commission, if it is withdrawn, what are the course of action? Of course, this one we want, because we are in this Tumaini to have a new political dispensation in the country, because there will be no election when you remain only with 5 months. So what are you going to do? There are also commander-in-chief. Machar is commander-in-chief. There are different commander-in-chief in SOA. How can they go for election while they are holding forces? They have forces. They have a standing army. How can they go for election? So I don't know what is the criteria for going for election. Leave alone what is called prerequisites that are not, of the others that are not being implemented. But if you are, the IO Machar is to go and stand for election. But he has still, his forces are not unified. This alone is the reason that there will be no election. Leave alone the issue of resources. That one is the reason that there will be no election. But I think they are threatening the leaders, maybe whether they like the election or not. What we want here is that we want to sign a 10-year peace agreement that will usher a new dispensation in the country, so that we have new dispensation. And then after that, after a transition period, we'll go for election. The other question about the PCCA and the other stakeholders, it was not from us, it was imposed on us by the mediators that they need 5+1 on the other side to negotiate. We even asked about, what about the rest of stakeholders? They told us first to iron out some serious issues, some sticky issues, before the other stakeholders to be included. But I think lastly, the mediators now have decided to include them. So from now on, they will be on board. So let me leave the rest to my colleague. Oh, you want to add? Yeah, thank you. The question about the act of the security, I would like to say we almost discussed the issue for 4 days here in the security arrangement. And the government assured us that the issue is already in the parliament. And for sure, it is going to be revoked. This is what they say, the government here, the government delegation. So it is a surprise for us to see what we discussed here for 4 days turned to be something different. So we still ask the government, before signing of that bill to the law, if the government can write to the president, it will be fine. This is what I can say, because we almost discussed for 4 days here, and the government assured that that issue will be revoked
in the parliament. Then about the stakeholders, as my colleague put it, it is not from our making. We were just informed that we need 5+1 to come to the hall. And at the end, we found ourselves with the government only. And we started discussing other issues, but at the end of the time, we found that the stakeholders and the PCC are not being involved. We raised the issue, but the mediator was saying they are going to bring them involved. So the complaint was all over, and now we wanted these people, we have to discuss together for the transparency, so that when the government go to Juba, like what they said in Juba, we will be having a weakness. That is what we have never discussed about that. We don't want other stakeholders and some members in the negotiation here to be suspicious of what we are doing. So we wanted everybody to be inside, so as we know what we are discussing. So thank you. Yeah, there's one question. Yeah. There's one question I think is not answered. You asked about whether if the government doesn't repeal the National Security Act, will you walk away? Yes, we will walk away. We will not sign any agreement. If the government does not repeal or cancel this act, we will not sign any agreement. This is what I want to answer your question. Thank you. Now, ladies and gentlemen, it was a great event, but anything great has to come to an end. I will invite Honorable Bagana Mom for the closing remarks, and he can add any few answers, few things that you want to answer more, and then after that, our press conference will come to an end. Honorable, you're welcome. Thank you, Lowell, and thank you, my brothers, leaders of the opposition, and we thank you all. A few things to reiterate. The opposition here, we are here to rescue our country. You all know the country is in a lot of crisis, many crises. As we have mentioned before, we have economic crisis, we have humanitarian crisis. The country is already a victim of climate change. We have violence all over the country. And all these problems are all underpinned in the constitutional crisis that we have. That we do not have a democratic and permanent constitution that can protect the rights of our people. And the country is in danger of disintegration. All the South Sudanese, from the government, from the opposition, from the other stakeholders, are all here agreed that we must do everything to rescue our country. And we are here to search for that peace, that plan to rescue the country. So we will remain negotiating with the government. We will continue to push the government until they see the interests of our people first. And through that, we believe we will reach an agreement, a consensus to rescue our country, to stabilize our country, to address all these crises. We also believe that this process will lead to adopting a permanent constitution that will establish a new democratic system for our country,
and create a stable political system where our people will elect their government periodically in peaceful, fair elections without any danger of returning to war or destroying the country again. That is our focus. What is happening in Juba now is that even the government that we have in Juba, they are terribly divided. You can see the same government, some of them are saying, let us go for election in December. Others are saying, no, we cannot go for elections in December. We condemn any decision that we go for election. The same government. Others are also saying they want dialogue because they do not agree with this or with that. It's the same government. You have seen the statement from the SPLM-IG pushing for elections, ending the registration of political parties, deciding to adopt the national security law. These are all by SPLM-IG or groups within SPLM-IG. It is opposed by SPLM-IO. And SOA has also a position somewhere there, different from both. This is a government that is divided. It cannot take the country out of this crisis. And that is why they are here. And they are represented also here. Their divisions is also making them not to agree of which way to go. Some will say we implement the RRCs, we extend ourselves in government. This Tumaini is a problem. Others will say no, Tumaini is the solution. This is something that we must all appreciate. And let us also think of helping them. If we leave them like this, they will go and fight very soon among themselves. They will take the country back to crisis. Let us help them to see that there is a way to achieve peace in the country and democracy. So we remain negotiating until they work out to go and extend themselves. And if they extend themselves, we will also extend our opposition to them. And I believe our people will be with us. Because now it is clear to our people who wants to stay in power without serving the people. Thank you very much. Thank you for being here. شكرا جزيلا. أنا بشكركم شديد كل الناس المشاهدين لصوت الشعب في فيسبوك ويوتيوب. وأنا بعتذر صراحة لهذا الفيديو طويل 4 ساعات. Already we left 4 hours يعني long time ago, but today is a special day. إنه لازم إن هنا عشان الناس اللي بيجي بيتكلموا بكون عندهم complete overview لسمعوا الكلام بتاع الحكومة قبل، وأنهم سمعوا الكلام بتاع المؤتمر الصعب بتاع المعارضة في نيروبي، وبعد ذاك الناس بتقدر تناقش بتاع زي ما ذكر جنرال باغان. أفتكر لكل الناس كلام بتاع جنرال باغان واضح لنا كلنا، وزي ما بقول العرب قطعة الجويزة قول كل خطيب، إنه جنرال باغان خطاب بكل واضح. حكومة بيستمروا بيتفاوضوا مع الناس ديل لحد ما يطلعوا وردا يطلعوا هيمشوا. They will walk away. They will go to Juba. They extend themselves in the power, and people in opposition will extend their activities as an opposition. الكلام ده واضح لكم كلكم للشعب بتاع جنوب السودان. إجازة القانون بتاع إجازة الأمن اللي جازوا قبل يوم 4 الفاتت ده دليل قاطع إنه نازل دايرين they want to extend themselves as being put by General Pagan, General Malong, and also General Boy, and the other leader also بتاع ناس RCC. So أنا داير أقوله كلام بتاع مالون قبل كلام بتاع جنرال بوي واضح جدا. حاجة غريبة يعني أي لو دايرين سلاح حاجات كله controlled by national security really.
this is never happened anywhere except جنوب السودان. آخر حاجة سميتوا كلام بتاع جنرال مالون أعضاء بتاع برلمان أدوم 3 مليون و500 دولار عشان هم يصوتوا على قانون بتاع جهاز الأمن. هذا القانون القبيح. برضو السفارات there is a press statement from the embassies of international community. There is a press statement from the embassies of Canada, the European Union, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, the United States, United Kingdom, and United States of America. Actually, they expressed the grave concern over the transitional legislative assembly passage of legislation that give the National Security Service the authority to conduct arrest and detention without warranty. I think also it is good indication and Bayan Wujud online. The other statement is coming from the United Nations Human Rights Council. South Sudan president should return proposed security law amendment to legislators for the revisions, the UN Commission says. Bayan Tawil, it is 2 pages, and also it is very long. For Ladi in Akhwana, خلينا ندي فرصة للناس. I'm sorry for taking long, لكن كنا لازم نصل للحاجة عشان الرؤية يكون واضح لكم. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك في جنوب السودان، لكل الناس المشاهدين في فيسبوك وكذلك يوتيوب والناس اللي عملوا شير للفيديو، وبرضو للمستمعين في كلاب هاوس لزمن طويل على راسهم our lecturer Professor Kon Madud for being with us, listening to our presentation, and also Engineer Rajab Mahandis also, he was in the room for a very long time, Dr. Thomas, Comrade Jock, General Charles, Uncle Lino, Akuma Bitana, my brother Dong Kabira Salatin, Noel, David Shang, his night over there, but you in the room. I will not be able to mention all of you, but really I do appreciate you all for being in the room, actually quiet and listening. Thank you so much. God bless you all, guys. شكرا جزيلا. شكرا. نتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم. We'll continue doing our job. Thank you so much.